Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé. Pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o. A fẹ́ gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ jẹ́. Àní ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin mà lẹ́ni. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ ọpọlọ wá ẹ̀yin mà lẹ́ni. Ìyálájé mi o alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Michael o, Michael o, bàbí Ọlágúnjú. Ó ní kẹ́ máa bọ̀. Ó ní fàgọ́gù o, lóní kájọ wá. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o. Lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ, àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. Lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Michael ló ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. Ẹ̀yà ara mi ẹ jẹ́ ká bọ̀. Bàmí Moses Abíọ́dún Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ o, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́, ọ̀rọ̀ tó kún, ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá, tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abíọ́dún ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o, òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóní kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní Ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o náà ṣètò yìí. Wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ pípé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kó mú òkun yọ. Ẹ máa bọ̀ Bọ́lá White Fúnkẹ́ tantan o pé kẹjẹ́ ká máa gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí Facebook, lórí Instagram, lórí YouTube àti lórí Twitter. Wọ́n tún wà lórí TikTok. Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé o, ìwọ lọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ayọ̀ lèdì àsìkò yìí o. Ọmọ Yorùbá tó dáńtọ́ ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Michael Ọlánà ní kí n máa pariwo pé ká tẹ́tí mẹ́lẹ̀ jẹ́ ká wá gbèsò. Fúnkẹ́ Ìyálájé ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Moses Abíọ́dún Òjó wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ lórí ìkànnì tá a wá lórí ìkànnì Ìyálájé ìyẹn Fúnkẹ́. Ẹ máa gbọ́, ẹ máa gbọ́, ẹ máa gbọ́, ẹ máa gbọ́. Ìkànnì Àgbọ́dùnú o, Ẹ máa gbọ́. ìkànnì Àgbọ́dùnú o, Ẹ máa gbọ́.
sáré ẹ wá gbọ́. Bọ́lá White Bọ́lá mi mò ń pariwo, Alájọkẹ́ Òòṣà ló ń pariwo lọ́wọ́. Ẹni tí ó mọ̀ mí kó lọ gbé náà wá, kó wá wá lóyún lòun àbọ̀lì bèbí tó ń gbọ́ lọ́wọ́. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ ká jó gbọ́, ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Mo kí gbogbo wa pé a kú dédé àsìkò yìí, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kálẹ́, ẹ má bínú ẹjọ́, according to the time ibikíbi tí oníkálùkù wa bá wà. Ṣé àlàáfíà ní gbogbo ilé wà? Mo kí wa pé a kú ọjọ́ ajé èní. Mo gbà ládùúrà pé ajé á fi ilé ẹ̀yin àti èmi ṣe ibùgbé lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Mo ń bọ̀, ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Orúkọ tèmi kò yí padà. Ìyálájé Global Talk Show. Ìyálájé Global Talk Show ní orí YouTube. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Orí Facebook, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé a fi gbogbo ara ṣe níbẹ̀ mọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé Global, Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ ṣé. Mo rí yín ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Mọ́mì Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidi gan ni. Mo gbà ládùúrà pé ẹni dánìkan ṣe ilé ayé o. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ má bínú. Mo kí gbogbo wa. Màá dárúkọ yín ní ìkọ̀kan. Kó tó dìgbà náà, ẹ jẹ́ ká lọ nínú àdúrà ní ṣókí kí n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wa. A dúpẹ́ Ọlọ́run alágbára jùlọ nítorí pé ẹ ṣeun, nítorí pé àánú yín dúró láéláé. A dúpẹ́ o fún kíkà tẹ́tún kà wá jẹ. A wà láyé, a wà láàyè. A yin orúkọ mímọ́ yín lógo. A móore o. A fẹ́ lọ nínú ètò Ọlọ́run. Ẹgbẹ́nu wa sọ̀rọ̀ àti èmi àti Dr. Abiodun Ojo àti gbogbo àwọn tó máa dá sí ètò. Ẹ má jẹ́ ká ṣe nípasẹ̀ ara. A dúpẹ́ o nítorí pé ẹ ti gbọ́. A dá gbogbo ògo yín padà sí ọ̀dọ̀ yín. Jésù agbára wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú dédé àsìkò yìí. A kú ọjọ́ ajé, èní ni ọjọ́ ajé. Ajé á fi ilé ẹ̀yin àti èmi ṣe ibùgbé. Orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí kò yí padà. Fúnkẹ́ Ìyálájé. Orí YouTube, ibẹ̀ ni kẹ́ máa bá mi lọ. YouTube channel mi, Ìyálájé Global Talk Show. Ìyálájé Global Talk Show. Tẹ́ ẹ bá ti subscribe níbẹ̀, ẹ bá mi lọ́bẹ̀. Ìyálájé Global Talk Show. Màá tó bẹ̀rẹ̀ ètò ní orí TikTok lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bákan náà. Torí Facebook fi gbogbo agbára lé mọ́. Torí wọ́n ti lọ bàjẹ́, wọ́n ti tọwọ́ bọ̀. Àdẹ̀mọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yan, ṣùgbọ́n kò tí tó àsìkò láti sọ̀rọ̀. Àsìkò tí tó. So ẹ jẹ́ kí n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wa ní ìkọ̀kan. Bí n bá ṣe rí orúkọ ni màá pè ní ọ̀dọ̀ mi níbí báyìí. Mọ́mì mi, Mọ́mì Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo kí yín. Ẹ kú àdúrótì. Ẹ bá mi kí Dádì Babátúndé Olúwatósìn àti ìyàwó wa. Ẹ ní dánìkan ṣe ilé ayé yín. Ojú òní tì yín láéláé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé. Alàgbà Mojid Ibrahim, Alàgbà Lẹ́kan Òṣónókè. Ẹ ṣé. Alàgbà Fatai Mọ́tájù àti Alàgbà Adébáyọ̀ Yusuf Adébáyọ̀. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Nígbà tí à ń dúró de bàbá ẹgbẹ́, Dr. Moses Abiodun Ojo, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn. Màá bẹ̀rẹ̀ torí pé bí ṣé ò bá pẹ́ ni a kì í pẹ́ iṣẹ́. Ẹ máa kọ́ rí wọ́n máa bá mi lẹ́nu ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe ká kí àwọn ọmọ lọ́jọ́ bíi ti èní. Àwọn tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí ní èní, ibẹ̀ la máa ti bẹ̀rẹ̀. Ká ṣẹ̀ tó wá wọnú ètò lọ. Àkọ́kọ́ mo kí gbogbo àwọn ọmọ lọ́jọ́ ìbí èní. A gbà ládùúrà pé ẹ̀mí gbogbo yín á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Mo rí pé dókítà ìyan àbúrò bàbá ẹgbẹ́ wa náà, èní ni ọjọ́ ìbí tiwọn náà. Àwọn náà máa ń wá sí abẹ́ ètò wa níbí báyìí. A kí yín dókítà. Mo gbà ládùúrà pé ẹ̀mí yín á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ wá máa rí pé
ẹnìkan wà ní bíbá yìí tí à ń celebrate, CEO Mary Jo Foundation, Madam Adenike Adedeji káàbọ̀. CEO Mary Jo Foundation, wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí lẹ́nu. Ẹ̀jẹ̀ mi, ẹ jẹ́ kí n kọ́ play orin yìí fún wọn. Ẹ jẹ́ ká kọ́ kí wọ́n délé ká tó tẹ̀síwájú. Mary Jo Foundation, ibo lẹ wà? Ẹ jẹ́ ká kọ́ ṣe léyìí ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ má bínú o. Akílódẹ̀dẹ̀. Ẹ gbà mí. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo ń bọ̀ wá o, máa tún ṣe nìyẹn. A máa kí wọ́n délé ni o. Mary Jo Foundation, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ̀jẹ̀ ẹbí mi. Ok. Irọ́ nìyẹn. Màá lọ síbòmí, màá lọ play. Ó dẹ̀ ń play kí n tó jáde tẹ́lẹ̀ o. Ok, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní sùúrù fún mi o. Mo fẹ́ kí wọ́n délé ni o. Mo fẹ́ kí Mary Jo, ìyàn Madam Alice Joseph, mo fẹ́ kí wọ́n délé ká tó tẹ̀síwájú. Ibi tí mo fi sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ò mọ wáì tí ò ṣe play mọ́, ṣùgbọ́n ó bà ní kò bàjẹ́. Mo ti gẹ̀ẹ́sì mi. Òun ni ẹ ṣé gan ni mọ́mí Adéníkẹ́, èmi gan náà bákan náà. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ ọjọ́ ìbí yín, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, torí pé mo rí i pé ẹ máa ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé mọ́mí Adéníkẹ́ Adédèjì, ẹ ní dánìkan ṣe ilé ayé yín o. Mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé. So ìyá wa CEO Mary Jo Foundation, Madam Alice Joseph, bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe mọ̀ pé èèyàn mi, ẹ̀jẹ̀ mi, ọmọ ìlú mi tí ó dẹ̀ jẹ́ ọmọlúàbí tó ní bíbí ire, tó mọ bíbí ire tí wọ́n kọ́, tí wọ́n dẹ̀ gbà, tó gbọ́ ẹ̀kọ́, tó jẹ́ pé ó jẹ́ akíkanjú, tó nífẹ̀ẹ́, tó láàánú, aláàánú mẹ̀kúnnù, tó máa nu omijé àwọn ènìyàn nù. Mo rí yín ìyá mi Bọ́láńlé David, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ kú gbogbo gbà, ẹ ní dánìkan ṣe ilé ayé yín o, àdúrà yín á gbà o. Ẹ má jèrè àwọn ọmọ yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run.
ìyá wa Bọ́láńlé David, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, ẹ ṣé. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mò ń sọ lọ nípa CEO Mary Jo Foundation, ẹ̀jẹ̀ mi ni, ẹbí mi ni, tẹ́ bá rí òun ni mo ṣe kí wọn, ni mo ṣe kí oríkì Ṣakí fún wọn láti fi kí arábìnrin wa yìí, ìyá wa yìí, nítorí pé wọ́n ní tọ́mọ ẹni bá dára ó yẹ ká wí, tọ́mọ ẹni bá dára ó yẹ ká kí, ó yẹ ká sọ. Madam Alice Joseph tí ó ní Mary Jo Foundation, láti orí ìkànnì níbí báyìí, mo akíyín pé ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ọdún láyé àti láàyè yín, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe, bí ẹ ṣe nu omijé àwọn èèyàn nù, tẹ́ ẹ rántí àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún, mo gbà ládùúrà pé Ọlọ́run alágbára jùlọ, ọba tó ní ọ̀run tó láyé, ó máa dá sí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀yin náà. Gbogbo ibi tí bàtà ń ta ẹ̀yin náà lẹ́sẹ̀ tẹ́ ẹ lè sọ síta fún ẹnikẹ́ni bí kò ṣe Ọlọ́run Elédùmarè, Ọlọ́run á gbọ́ àdúrà ti ẹ̀yin náà. Ẹ ní ṣìṣe o, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ ní tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀, ẹ kú bíbí ire, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe. Ṣé rí, inú mi máa ń dùn tí n bá bá àwọn èèyàn pàdé nínú ìrìn àjò ayé mi tí wọ́n bá ní àánú, tí wọn ò kí ń ṣe onímọ̀tara ẹni nìkan, tí wọ́n rántí ibi tí wọ́n ti ń bọ̀, tí wọ́n rántí ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, tí wọ́n rí pé àánú làwọn náà rí gbà. Ìwé mímọ́ ó dẹ̀ fi yé mi pé olùbùkún ni fún àwọn aláàánú nítorí pé àwọn náà máa rí àánú gbà. Mo lẹ́ẹ̀kan sí Madam Alice Ọládépò, ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ ò ní mọ̀ korò láyé, ẹ má jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín o, ẹ ní ṣìṣe, ó ti mọ̀ ọ́ ṣe, kò mọ̀ ọ́ ṣe mọ́, kò ní jẹ́ ti yín. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe. Mo rántí ìgbà tá a pàdé, ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀, nígbà tá a pàdé ní bàbá mi Moses Adélékè, àwọn ni wọ́n jẹ́ ká pàdé. Ìgbà tá a pàdé, ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀, ó wá yé mi pé wàá, àwọn kọ̀ọ̀kan wà, gbogbo ẹni kọ́ lèèyàn máa fi sọ̀rọ̀. Ó wá yé mi pé wàá, ó deep. So mo gbà ládùúrà pé a máa dìjọ ní àjọṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ju gbogbo rẹ̀ lọ. Mo rí pé ẹ̀yin àti èmi a jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ìlú wa, tí kì í, ìdí nìyẹn tí mo ṣe play oríkì ìlú wa, torí pé àwa méjèèjì a ti nífẹ̀ẹ́ ìlú wa jù, ó ti pọ̀ jù, ó ti pọ̀ jù. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà pé ìlú Ṣakí kò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó máa tẹ̀síwájú ni ní àsìkò tiwa, lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Àwa náà gádàbẹ̀ tí gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí Ọlọ́run fún wa lágbára láti máa ṣe, ó máa tẹ̀síwájú, ká máa fi ilé àti ọmọdé ọmọ wa dání lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín, ẹbí mi, Mary Jo Foundation tá mọ̀ sí Alice Joseph àti tó tún jẹ́ Alice Ọládépò, ọmọ bíbí ìlú Ṣakí. Ẹ kú fọmọ ènìyàn ṣe, ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ọdún láyé lágbára Elédùmarè. Àṣàbàrí á gbè yín, á gbè mí, á gbé gbogbo àwọn ọmọ lóàbí Ṣakí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo àwa tá à ń wá ìlọsíwájú, ìdàgbàsókè ìlú Ṣakí, lágbára Èdùmarè ó máa gbé wa. Ẹ ṣé gidigidi gan. Lẹ́ẹ̀kan sí, mi ò lè wait, ọjọ́ kan ṣá, mo mọ̀ pé a máa pàdé níbí báyìí, a tún máa pàdé nílé, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, níbi tí a ti dìjọ mú omi ibẹ̀, tá a dìjọ tẹ ilẹ̀ ibẹ̀ dàgbà báyìí, lágbára Èdùmarè àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o. Mo kí yín, ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà pé mọ́mì náà, yan grandma, wọ́n máa jẹ wọn mọ́ pẹ́ o, oúnjẹ ọmọ tí wọ́n ń jẹ kò ní kan mọ́ wọn lẹ́nu. Ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ ọdún láyé o. Gbogbo nǹkan tẹ́ kó wọnú ọdún yìí, èyí tó mí àti èyí tí kò mí, ó máa lé sí ni o, ẹ ní wá kankan tì nínú ẹ o, láṣẹ Èdùmarè.
ẹ máa ṣe ọdún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. I love you so much and you know that. Okay, ẹ ṣé. Ìkejì bákan náà a kí Dr. Ògúnwálé Òjó, ìyẹn àbúrò bàbá ẹgbẹ́ wa náà bákan náà. A kí àwọn náà pé iṣẹ́ ti rí, pé wọ́n kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí tèmi náà. Wọn ò ní ṣìṣe o, dókítà kì í ṣe dókítà PhD o, kì í ṣe dókítà gangan medical doctor. Ẹ ní ṣìṣe o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ní ṣiṣẹ́ ṣe lágbára Èdùmàrè. Ẹ má jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín bákan náà. Ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ọdún láyé lágbára Ọlọ́run. Ojú ò ní tì yín o. Ẹ ní mọ̀kòrò, ẹ ní sunkún lórí aya yín, lórí àwọn ọmọ yín, ẹ ní sunkún. Akíyín láti orí ìkànnì wa níbí báyìí bákan náà. Ẹ ṣé. Mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún ẹ̀yin aráalé, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Tí ẹ bá ń ṣe ọjọ́ ìbí, ẹ jẹ́ ká mọ̀, torí pé yìnyín kẹ́ni ṣèmí, tí kò bá sí ẹ̀yin kò sí èmi. Mo máa kí yín, mo rí yín màmí máa kí yín. Mo ń wo comment, ẹ má bínú, kì í ṣe pé torí wọ́n jẹ́ ọmọ Ṣákí nìkan, no. Mo ti rí pẹ́lẹ́ yìí jealous, gbogbo wa nǹkan kan náà ni wá. Ẹ wo mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello 572, mi ò wá látòǹdó, wọn ò fi mí sílẹ̀ nígbà kankan rí, wọn ò fìgbà kankan fi mí sílẹ̀. Ṣé ti wá rí bí Dr. Michael Lájùlọ ọpọlọ ń ṣe máa sọ, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ibẹ̀ ni mo ti wá, torí pé ọmọ Yorùbá ni mí, ṣọ́rọ̀ mi yé yín, àti ọ̀tún àti òsì mi, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè. Ọmọ Yorùbá ni mí, so fún ìdí eléyìí, ó kàn jẹ́ pé ó máa, tí n bá ti gbórúkọ ìlú mi yan, mi ò mọ̀ bóyá torí tí mo mú omi ibẹ̀ dàgbà ni o, ṣọ́rọ̀ mi yé yín, kò yé mi. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, gbogbo wa kankan náà ni wa. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀. Mo kí yín màmí mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello 572, àgbáyé adalẹ́. A máa rí yín pẹ́ lágbára ọlọ́wọ́ Ọlọ́run. Mọ́mí Bọ́láńlé David, ẹlẹ́yin ẹ má jealous. Àtògbómọ̀ṣọ́ o, àti Ṣakí o, àtòǹdó o, àti Ìjẹ̀bú o, àti Ẹnẹ́mẹ̀, àtàbẹ́òkúta o, nǹkan kan náà ni wá. Àfi tá ṣe gẹ̀ẹ́sì mi, nǹkan kan náà ni wá. So ẹ ṣé, àdúpẹ́, àjọṣe wa ò dẹ̀ ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ilẹ̀ Yorùbá ó máa tẹ̀síwájú. Ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ilẹ̀ Yorùbá àtẹ̀yìn àtẹ̀mí, mo gbà ládùúrà pé màámi ni wọ́n wọlé yìí o, màámi Princess ọmọ onílùú kò fẹ́ kó tú, Èkìtì kété, ṣẹ́tírí Èkìtì, mo tún wá láti Èkìtì because àwọn tèmi náà wà lẹ́kìtì, Ọlọ́run. So ṣe ti wá rí báyìí. Imam Akínọlá, mo kí yín bàbá mi, ẹ káàbọ̀. So ó kàn jẹ́ pé bí mo ṣe sọ, omi ṣàkíyàn mi ò rírú ẹ̀ rí, ṣọ́rọ̀ mi yé yín, kí n pàdé èèyàn nísìnyìí tó bá ti sọ fún mi pé Ṣakí lòun ti wá, ló bá tán, kó má sọ fún mi ni o, ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Ọlọ́run ló ní kí n má jọkùnrin. Ọlọ́run ló ní kí n má wà lọ́kùnrin. So mi ò rọ nǹkan tí ì bá ṣẹlẹ̀, bí mi ò ṣe lọ fẹ́ ọmọ Ṣakí gan kò yé mi, ṣùgbọ́n ó yé Ọlọ́run. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú, máa like láti ṣeré gbogbo ìgbà kọ́ ni. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣé. So a máa tẹ̀síwájú, mo ń dúró de bàbá ẹgbẹ́ ìyan ẹ̀gbọ́n mi Dr. Moses Abiodun Ojo, ṣùgbọ́n nígbà tá à ń dúró, tẹ́ bá wo àkọlé orí ọ̀rọ̀ wa, a máa yà lọ sọ́dọ̀ President Ibrahim Traoré. A máa kí, a ò lè ṣe ká má mẹ́nu lọ sí ibẹ̀, torí pé òun la ṣì ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Òun ṣì ní ìrètí fún ẹ̀yin àti èmi, àfi tá a bá máa parọ́ tanra wa jẹ ni. So ìdí nìyẹn tá a ṣe máa tẹnu mọ́. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣé màmí, ẹ̀yin náà ni mo fi jọ. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀, mẹ́wàá ó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wá wò ní ẹnu lọ́lọ́ yìí, ní iwájú iléeṣẹ́ Dangote ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, ẹ̀yin àtèmi a rí fọ́nrán tó lọ káàkiri, a rí fọ́nrán kan tó jáde, a rí àwọn olórí burúkú ajínigbé ajínipa. Mo máa fi hàn wá, ṣùgbọ́n kó tó dìgbà náà, mo kí Dr. Michael ọ̀gá mi àtàtà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Mo rí ètò tí ẹ ṣe ní àná kí n tó gbàgbé,
mo rí ètò tí ẹ ṣe lánàá, mo mọ ẹni tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ lẹ́ẹ̀kan sí, ọpọlọ yín kò ní dọ́bà, ọ̀rọ̀ lẹ́sọ, kódà gan mo sì máa yà lọ síbẹ̀, a máa mẹ́nu lọ síbẹ̀ torí ọ̀rọ̀ yẹn deep. Ọ̀rọ̀ bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí, bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí, ṣọ́rọ̀ mi yé yín, bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí, kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Ṣé mọ̀ wípé kì í ṣe èní ni mo fẹ́ lọ síbẹ̀, ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú nìyẹn. Ìran Yorùbá kí ló ń ṣe wá gangan? Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa? Ibo là ń lọ? Ó di ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni, àkọlé ọjọ́ mi ni. Ẹ jẹ́ kí n, torí mo fẹ́ dúró síbi orí àkọlé tèmi yìí, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ fi kí wọn ni pé Dr. Michael Ajile Ọpọlọ lówe lẹ fi sọ̀rọ̀ lánàá yan. Mo mọ̀, ó yé mi dáadáa, mo dẹ̀ gbàládùra pé Dr. Michael Ajile Ọpọlọ, ọ̀gá mi àtàtà, ọmọlúàbí, ojúlówó ọmọ Yorùbá òdodo, ẹ ò ní jábọ́ nígbà tí ayé ń jẹ ayé, títí ayé kò fi ní sí mọ́. Ìran àti ìrandíran yín wọn ò ní jìyà, ojú ò ní sí yín láéláé. Ẹni bá wá ṣubú yín wọ́n máa ṣubú, ẹni bá yọ́nú sí yín ọ̀run máa yọ́nú sí wọn. Ẹ ti mọ̀ ṣe, Ọlọ́run ò ní kọ̀dí àmọ̀ṣe sí yín. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ, mo gbé fún yín. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mo gbọ́ nǹkan tẹ́ ṣe lánàá, fídíò tẹ́ ṣe. Tẹ́ ẹ bá sì wo, ẹ̀yin aráalé, ẹ lọ́bẹ̀, ẹ lọ gbọ́, ó deep. Ẹ ṣe, ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni, èmi gangan fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, máa sọ̀rọ̀ sí. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ bí nǹkan tí mò ń sọ. Ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá fọ́nrán kan tó ń lọ wípé àwọn kan pẹ̀lú àdá, tẹ́ bá rí wọn tí wọ́n kó wọn, mi ò mọ̀ bóyá rí wọn níwájú iléeṣẹ́ Dangote. Èèyàn mélòó ló rí wọn? Apá kejì tó yẹ ká ṣe lánàá nìyẹn níbi ètò tí èmi àti ọ̀gá mi Dr. Michael Ajile Ọpọlọ tí a ṣe ní àná. Mo kí yín mọ́mí Abíọ́lá Ikúoyè, ẹ káàbọ̀ mà. Apá kejì yẹn, so máa kúkú bẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ rí abẹ́ rí? Báwo ni wọ́n ṣe ń wọlé? Ṣé ẹ rí àwọn èrò yẹn bí wọ́n ṣe rí? Ẹ̀yin náà rí màá ẹ ṣe. Ẹ jẹ́ kí n kàn play ẹ̀ fún wa. Ẹ jẹ́ ká dìjọ rí fọ́nrán yẹn ká tó tẹ̀síwájú. See, Baba, they say they come from Katsina. They won't come work for Dangote refinery. Shebi, Dangote refinery. Say they won't come work for Dangote refinery. So we saw them this morning. They say they come from Katsina. This is Ibejileki, front of Dano, Legal Free Zone. Kano, Katsina. Okay, you come now from Katsina. You come. Are you in Nigeria? Yes. Where are NIN? Where ID card? Let me see your ID card. NIN. Make I see. Wait, make I see now. Okay, this is your NIN. Yes. Sai idan ka tafi kamar za ka je dire. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣe rí abẹ́rí? Báwo ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan? Báwo ni Boko Haram, ẹ̀yin àti èmi tá a dìjọ dàgbà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? 20 ọdún, 50 ọdún, 60 ọdún, 30 ọdún sẹ́yìn. Ǹjẹ́ a gbọ́ nípa ISIS? Ǹjẹ́ a gbọ́ nípa Iswap? Báwo ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀? Ta ló kó wọn wọlé? Báwo la ṣe débi tá a dé lénìí? Tó jẹ́ pé inú fo ẹ̀dọ̀fo làwọn èèyàn fi ń gbègbè sí ayé wọn. Tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tó bá gbọ́ pé tí ẹbí kan tí èèyàn bá dágbére pé láti Èkó wọ́n lọ sí Ìbàdàn, ọkàn èèyàn ò ní balẹ̀ títí tẹ máa fi tónítọ̀hún máa fi gúnlẹ̀ síbẹ̀.
tẹ́ máa fi rí wọn bá sọ̀rọ̀ pé tòótọ́ wọ́n ti débẹ̀ o, wọ́n ti gúnlẹ̀ síbẹ̀ o. Tó jẹ́ pé nílé ìjọsìn wọ́n lọ ń dúbò àwọn èèyàn, wọ́n ń gbé àwọn ènìyàn. Báwo la ṣe débí báyìí? Àwọn wo ló ṣe okùnfà wọn? Àwọn wo ló mú wọn wá? Ǹjọ́ ṣẹ̀yìn àwọn funfun, àwọn aláwọ̀, àwọn amúnisìn, àwọn èèyàn burúkú, àwọn tí wọ́n ń kó wa lóko ẹrú, àwọn tí wọn ò fẹ́ ká kúrò lóko ẹrú, àwọn tí wọn ò fẹ́ kẹ́yìn àtèmi ká bọ́ kúrò lóko ẹrú. Ṣé rí pé eléyìí lágbára? Ṣé rí pé eléyìí a gbọ́dọ̀ sùn ká sùn wọra? Ní ìlú Èkó ló ti ṣẹlẹ̀ o, ní ọ̀dọ̀ Dangote. Tẹ́ bá rí lánàá, mo gbé fọ́tò Dangote sí ẹ̀gbẹ́ mi. Ibo ni Dangote wà? Ìlú tó bá ní òfin tí wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún òfin, ìlú tó ní ìjọba ní ìpínlẹ̀ Èkó, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó, ọ̀rọ̀ kàn yín. Ibo lẹ́wà? Kí lẹ máa ṣe sí àwọn èèyàn wọ̀nyí? Ìyan iní ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ dúró ná, ibo lẹ ń wà wá lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Orílẹ̀-èdè yan àwọn èèyàn bẹ̀, ó dàbí ìgbà tí a dàbí ọmọ òrukàn. A dàbí ọmọ òrukàn. Ẹ̀yin ẹ̀dẹ̀ ń lọ sí káàkiri, bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ sí ọ̀dọ̀ tẹ́ ń lọ sí France, gbogbo gbà ẹ̀ ń lọ sí France. Ẹ̀ẹ́dẹ̀rú àròjinlẹ̀. Ṣé rí tá bá lọ tá bá bọ̀, tá bá ní à ń pariwo Ibrahim Traoré, ṣé ti wá rí lẹ́nu lọ́lọ́ yìí? Ǹjẹ́ mọyì àwọn èèyàn tí President Ibrahim Traoré àwọn tó pa ní ọ̀dọ̀ ẹ̀? Oh, dáàdì ti dé. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, dáàdì mi. Mo wà lórí ìkúnlẹ̀. Mo wà lórí ìkúnlẹ̀ sà. Ẹ dìde, ẹ ṣé, mo dúpẹ́, mo tọrọ Ẹ tẹ̀lé àforíjì sà. pé mi ò expect kó máa pẹ́ mi bẹ́ẹ̀ but ẹ má bínú. No, ó ṣe wọ̀, mo understand. Mo send a message náà sí yín. Mo reply yín, mo rò pé ẹ rí ní sà. Mo reply ní. Okay. Mo torí mo ṣe dọ́nsì ni mo ní kí sáré login. Ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sà. Ẹ kú wájú. Ẹ kú ṣé ní. Àwa nìyẹn. Kò ní rẹ̀ yín o, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sà. Àmín. Okun àti agbára Ọlọ́run àtúbọ̀ máa bá mi fún yín o. Àṣẹ Èdùmàrè, kò ní rẹ̀ yín náà. Ẹ ṣeun. Ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́, mo tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo lé o. Ẹ kú wájú, ẹ kú àdúró tì. Ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ìyá wa mọ́dún ní adé, ìyálóde orí ìkànnì wa, ẹ káàbọ̀ akínyìn mà. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú torí tẹ bá wò dádì wà nínú mọ́tò. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, tí kì bá ṣe pé torí ìfẹ́ tí wọ́n ní sí orí ìkànnì wa, ara nǹkan tí wọ́n ṣe máa jẹ́ bàbá ẹgbẹ́ wa títí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni, iṣẹ́ lóògùn ṣẹ́. Wọ́n ṣe ẹ̀rí pé inú mọ́tò náà wà, wọ́n ti send mi ní message. Torí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́, síbẹ̀ wọ́n ṣe wọ́n náà, wọ́n sì tún gbé orí wọlé. Ẹ ṣé gidi gan ni, àníwá yín tì, àjíǹde ara máa jẹ yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. So ẹ bá wa dá sí sà nípa mo kọ́ fi fọ́nrán kan hàn, mi ò mọ̀ bóyá rí àwọn kan tí wọ́n kó níwájú iléeṣẹ́ Dangote ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. Òun ni mo kọ́ ẹ̀ tí rí yàn. So wọ́n kó àwọn kan, bóyá kí n tún play kẹfì lè rí wọn sà. Ká ṣe tó wá play léyìí tí mo fẹ́ play sà. See, Baba, they say they come from Katsina. They won't come work for Dangote refinery. Shebi? Dangote refinery. Say they won't come work for Dangote refinery. So we saw them this morning. They say they come from Katsina. This is Ibejileki, front of Dano, Lagos Free Zone. Kano, Katsina. Okay, you come now from Katsina. You come. Are you in Nigeria? Yes. Where are NIN? Where ID card? Let me see your ID card.
NIN. Make I see. Wait, make I see now. Okay, this is your NIN. Sai idan ka tafi kamar za ka je dire. èyí tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá nìyẹn ní ọ̀dọ̀ Dangote kì í ṣe tó wá play nípa ti Hillary Clinton nípa àwọn West tí wọ́n jẹ́wọ́ àwọn Amẹ́ríkà àti France bí wọ́n ṣe kó àwọn èèyàn wọ̀nyí bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín, mo rò pé ẹ fẹ́ play. Ṣé lè tẹ ok ẹ fẹ́ kí n play èèyàn náà kẹ́ tó tẹ̀síwájú. Ok sir. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ok sir. Ẹ má ẹ jọ̀ọ́ ẹ hold on. Ok. Syria? The answer is yes. Fact number 1. There is no question that Al-Qaeda fighters are part of the opposition forces attempting to overthrow Syria's government. Fact number 2. The creation of Al-Qaeda wasn't Islamic fundamentalism. It was the CIA. The Mujahideen was created by the CIA to cause problems for the Soviets. You might say that's crazy talk, right? There, we had helped to create the problem we're now fighting. Wow. Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of Mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan. On the issue of this America sponsoring Boko Haram in Nigeria, I want you guys to listen to Hillary Clinton. She has finally come out to speak on the matter. Not only did she speak, she confessed on camera that they found, all these terrorist group you're all talking about, that they found it, and their reason for forming, you understand, all these ISIS, Boko Haram. Here is from her, not from me. Because to me, some Nigerians are still a joke. How can you be discussing serious matter like this? You still bring some senseless and stupid sentiments to it. You still try to defend the indefensible. The truth is that some Nigerians are irritated. That's just the fact. Guys, as you watch this video, before you watch it, just start liking it, start sharing it. Hillary Clinton spoke here. What did she say? He said they are now trying to fight a problem that they created. What's the problem? He said with Hamas, this terrorist group. Do you understand? So if Hillary Clinton have contested twice, and the current president of America is speaking, so who are you to be defending? Does that make sense in any way? Do you know in this video you are about to watch, you are going to hear something you have never heard before. The very people that the Obama government enter, alliance with in the north to ensure the destabilization of Nigeria and also to kill Nigeria economy. Listen to me and listen well. If you don't believe the congressman of US that confessed, you understand? Okay. Remember, I posted a video today on Nigeria Army Admiral who said Buhari government, those who they enter alliance with the American Buhari government, he said, now I'm going to show you facts. After hearing from Hillary Clinton, you hear the second video of the three people that, they entered, the America entered, alliance with, you understand, in order to terminate, kick back Nigeria's economy. Please, this will be the best video I watched this week online. I can tell you that. Watch this video to the end and please share as much as you can. Thank you. Is the United States supporting Al-Qaeda in Syria? The answer is yes. Fact number 1. There is no question that Al-Qaeda fighters are part of the opposition forces attempting to overthrow Syria's government. Fact number 2.
The creation of Al-Qaeda wasn't Islamic fundamentalism. It was the CIA. The Mujahideen was created by the CIA to cause problems for the Soviets. Crazy talk, right? Okay. Yeah, gbogbo ti Hillary Clinton yẹn mo ti rí actually ó dà pé èmi gan náà tún post ẹ lórí social handle mi. But ká tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pé àkúlé àkúwájú ẹ ṣeun àkú ọ̀sẹ̀ tuntun lágbára Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ yá yẹ gbogbo wa. Àmín. Lágbára Elédùmarè ayọ̀ àti àlàáfíà láòfìlàjà. Àmín Jésù. Gbogbo gbẹ́kẹ̀lé wa ní dáadáa lọ́lọ́run Elédùmarè á fi dùn wá nínú. Àmín. Àmín Jésù. Kò ní sí ọwọ́jà ìbànújẹ́ nínú ìrìn àjò wa nínú ọ̀sẹ̀ yìí agbára Ọlọ́run. Àmín o. Tá bá ń jáde àwọn máa jáde láyọ̀, tá bá ń wọlé àwọn máa wọlé ní ìṣẹ́gun. Àmín Jésù. Ẹ ṣeun ẹ kú àdúrótì. Mo sì rọwọ́ gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa pín ètò yìí torí ipá téèyàn bá ní náà lèèyàn ń lò. Ibi tí ọwọ́ ẹni bá dẹ̀ mọ̀ ni ó fi ń bọ́jú. Ìwọ̀nba táwọn bá lè ṣe báyìí tí òòṣà òkè bá ti ṣe fàṣẹ sí ó lè di ńlá. Ọ̀nà Bíbélì ṣe Kristi sọ pé tá bá ní ìgbàgbọ́ bí ewúro mustadi. Sorry sir. Ló ṣe ní pé tá bá ní ìgbàgbọ́ bí ewúro mustadi ó ní a lè sọ fókè pé kó ṣì dì yóò sì rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbàgbọ́ wa yìí náà ni pé ẹ jẹ́ ká share ẹ jẹ́ ká máa pín ètò yìí káwọn èèyàn wa kan lè gbọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ kí ìmọ̀ òye yìí kí ìmọ́lẹ̀ kó lè tẹ̀ sínú òkùnkùn tí àwọn ẹni ibi tó fi ń bo gbogbo wa lójú tó dẹ̀ fi ń tàn wá jẹ. Bá ní ká lọ sí ọ̀rọ̀ Dangote. A few people èmi ti come to concluding pé Dangote ṣé Africa ni Africa ni. Àwọn Fúlàní are they Africans? They are Africans. Ṣé àwa èèyàn dúdú ṣé bá ṣe ń gbé nígbà ìṣáájú lélẹ̀ káwọn amúnisìn àwọn ọ̀tá ìran wa yìí kó tó dé kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé ìjà ẹlẹ́yà ọmọ̀yà máa ń wà ní ayé ìgbà kan rí tí ò dàbí ìwé ilé tó ń wà yìí? Yes. Látijọ́ táyé ti dáyé ni àwọn àtẹ̀yìn náà ti máa ń jà wọ́n máa ń parí ẹ̀ náà ni. Àbẹ́tá láti fàjù lọ ra wa a dẹ̀ máa ń olúkàkú máa ń maintain boundaries ẹ̀ ni. Kò ń lọ bí ilé yìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Máa gbé nípa máa gbé yẹn pa máa ṣe gbogbo tó ṣe yìí. This is not usual. It is unlike African. So I've come to the point pé we have to grow up and be more mature to understand what our real problem is. The real problem tá a ní ṣe rí ọ̀rẹ́ mẹ́ta ló wà nílé ayé pàápàá jùlọ ní orí Áfíríkà ta lórí ọ̀rọ̀ àwa aláwọ̀ dúdú tá à ń sọ yìí. Bàbá mi ló pàtàn yẹn fún mi. Ó ní ọ̀rẹ́ àkọ́kọ́ olórúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ ọ̀rẹ́ kò fẹ́ jà. Ó ní ọ̀rẹ́ kejì orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ ọ̀rẹ́ kì í jà. Ó ní ọ̀rẹ́ kẹta orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ díjà sílẹ̀. Mo fẹ́ wò pé àwọn ìran kan lórílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú yẹn àwọn ń jẹ́ kò fẹ́ jà pàápàá jùlọ bí irú àwa ìran Yorùbá. Àwọn ìran kan bóyá bí àwọn aládùúgbò wa tàbí irú àwọn Fúlàní àbí àwọn Ìgbò ni àbí nǹkan kan yẹn wọ́n lè sọ pé àwọn náà kì í jà àwa kò fẹ́ jà àwọn kì í jà ṣùgbọ́n àwọn olórí burúkú yìí wọ́n dé wọn láwọn dájà sílẹ̀. This is what has caused confusion and they are so smart. Tẹ́ bá wo clip Hillary Clinton tẹ́ play yẹn torí mo listen sí dáadáa I went further and did a little research into it. Ó lọ the word pé àwọn lo a particular sect of Islam. You understand? To create the Mujahideen. They use a particular sect. Àwọn tó pé Mùsùlùmí ni wọ́n tẹ́lẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà tó ṣe ń ṣe ẹ̀sìn wọn ó fẹ́ yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ bóyá àwọn ni Sunni ni àbáwọn ni Shiite àbí àwọn I understand? They use a particular sect wọ́n kó sí wọn nínú pé àwọn yẹn ọ̀tá ni wọ́n. These people they are not religious. This Western world they don't believe in any religious or believe in heaven. But the religion that we accepted from them,
they look at the faults and then create division in between that and use that to their own advantage. Just like they're using ethnicity. Yorùbá ni wo, ìwọ Ìgbò ni ẹ́, níbo lẹ ti wá tán. Àwọn díjà sílẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ kò fẹ́ jà, ọ̀rẹ́ kì í jà. Wọ́n láwọn dé àwọn díjà sílẹ̀. And then we take these things, believing them, trusting them because we think they know, because we ascribe to them some superiority. Our angry inferiority complex. So whatever they tell us, we believe, without thinking. And this is how they've been able to divide us against ourselves to the point now where everybody is like to his own people. But if not, that's not even the case. Tebawo, our terrorists in the name of religion against certain people or ethnicity. When these people are coming to destroy, they're not destroying only those who are not Muslims. They're not killing only those who are not their tribes. They're killing everybody. So more population they only Dangote Kowai. Don't know Kowase Kowabin Kowase Kowase. Emma Jatana Waje. But one people to Pokaki everywhere. Ewo Burkina Faso biti ton cherry machines ton government Burkina Faso ton terrorists abandon sinugo. Bet. To drones ti drone bomb you see all the machines, motorcycles don't load Leko, motorcycles don't load Baden. The same motorcycles that terrorists don't go, but 30 multiple. These are the same things we're finding in Burkina Faso. So now tell me, and when they caught them in Burkina Faso, they find 14 French specialists among the terrorists with over 800 million francs that they're using to sponsor the terror. So they bring in our own brothers, they're using their religion and their ethnicity, they're brainwashing them and giving them money and funding them, and then sending them with weapons into our communities to destroy us, so that they can continue to extort and steal our resources. This is simple. It is very clear. The moment of this is not about Yoruba nation alone at this point. If Yoruba nation should get to Yoruba nation today, Yoruba nation will not survive because these world powers, they're going to destroy it using our own neighbors. They will destroy it. Even in Nigeria, Yoruba very weapons don't cause no boy. Look at the question Ibrahim Traore asked. Ibrahim Traore is only in his letter to the United Nations. Only this is a desert. You have these terrorists in the forest where there's no steel. There's no steel rolling mill. There are no steels in the forest, but they have these weapons. Where are the weapons coming from? I will post on Facebook and since who are the real terrorists in Afghanistan? Hillary Clinton. They created that evil. They created the evil because they are evil. Point blank. United States of America, the Central Intelligence Agency, and all the Michael Langley, don't say core value. The United States core value is evil to all men. That's why Ayatollah Khomeini call it the Great Satan. We are open life. This is the truth. Our command law see. Think about it, so look, they killed Thomas Sankara. This weekend, Thomas Sankara reigned again, even speaking from the grave. So I just talk about Tolo Banikan pa one lele nikakapa. Ṣùgbọ́n Tolo ma fẹ́ kan pa èèyàn. Wọ́n pa olú ẹ̀. Ṣùgbọ́n tolu ẹ̀ bá dúró lórí òótọ́, orúkọ ẹ̀ máa reign padà ni. That's the truth. Only to lose one's life for the greater glory, it's better than to acquire the wealth of this world and then to be nothing, to be useless. But one's memory and image
and dignity to be a shambles. According to Senator McCain, only they belong to the hip ash of evil. I mean, of history. This is the truth. So they create evil in Afghanistan, and we saw the effect of the evil that came after them on 9/11. The evil they created in Afghanistan, far away from their homeland. That's why America and this Western world, they're always looking now into terror. They're looking into, are they coming to bomb us? Are they coming to attack us? This is why Baba wants to say, Tiwoba and Tioba Shogun Ka. He kiss and Tioba Shogun to. Oh, Nima kiss and Kuliare. Now they have gone to Africa. In every rich area of Africa, they're creating terror. Gbogbo àwọn Fúlàní tó wà nínú gbogbo àyè tán pààyàn wọn dáko màálù náà ń darí wọ́n tó ń fi màálù jẹ oko ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn káàkiri wọn níṣẹ́ wọn lábọ̀ wọn àṣìṣẹ́ wọn ṣe nǹkan kan wọn àṣì dáko ṣùgbọ́n wọ́n ń jẹun wọn ò kú àwọn ló ń fún wọn lóúnjẹ. Wọ́n gun machine wọ́n rẹ epo sínú ẹ̀ bá ti ń sọ pé kò sẹ́po tó yẹ wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri inú gbó àwọn olóhùn fún wọn lóúnjẹ gbọ́dọ̀ ti ń rówó. Àwọn nípa àwọn kan fẹ́ dìde pé a fẹ́ the high time we understand that we need to rise up, the youth need to rise up and demand a government like Ibrahim Traore and join the Sahel and make Africa one. We will just be fighting a lost battle. Because these enemies that are creating these problems, they are not gone. They are trying to survive now. At this point, they're looking at every means to kill this truth that is coming out. It's coming out to light now, and they're looking for every means to stop it. Allah says, "Okay, as a question, long low day. Àwọn apá kò ṣe pa wọ́n lé kò ṣe lé wọ́n tẹ láti mú kò ṣe mú nítorí pé kì í ṣe òun náà bí kò ṣe Ọlọ́run. So nígbà tó bá sọ pé wọ́n kó àwọn ọmọ wá sí Dangote nísìnyí ṣé ẹ sọ fún mi gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yẹn so qualification wo náà ní láti ṣiṣẹ́ nínú refinery. Mo fẹ́ ká béèrè ẹ jẹ́ kájọ sọ kó yéra wa torí àwọn mi àmà ọgbẹ́ wọn tó ti kàn wọ́n tó ti ṣe Dangote lọ́rọ̀ nìkan lọ ṣe ìkẹ̀dá kí ni nǹkan tí Dangote fẹ́ gain from that. Ẹ jẹ́ ká sọ káwọn èèyàn máa parọ́ òṣì tanra ká máa parọ́ tanra wa o. What is Dangote trying to get from that? Dangote is wealthy, yes. He's one of the people they're using in Africa. A few of them they're using in Africa to make sure Africa is not stable. He's not going to go after that. He's not going to go against the will of the West. Dangote is in their pocket. He's a rich man. He's a filthy rich man. Yeah, and if they ask him to do certain things, but he affect the business there. As a matter of fact, we're going to maintain key government. If we have a government like Ibrahim Traore, where government can declare and take every asset, then it doesn't, it affects his wealth. Or he has to play by the rules. He's not playing by the rules at this point. Could they nationalize the investment on petroleum? So he's not going to be interested in a free Africa. Dangote is not going to be interested. So what do you expect? He's going to be dancing to the tune of our enemies, the enemies of the African people. It is not about Dangote. It is bigger than Dangote. It is not about Tinubu. It's bigger than Tinubu. It's not about the federal government of Nigeria at this point. It is about Africa. This is not about Yoruba nation anymore. What is happening right now, and anybody to buy a phone, you don't know. What almost mean, Baba Kito is a phone one can to buy. But June. June, ni Mondro de reality of Baba Barry. Allah Jaco says, even to buy how is Yoruba nation going to survive with all these enemies plunging everywhere? Shall they Macron, what you want to see Tinubu Lopolo? Gaza. Shall we Bonton Chenisi is trying
is trying to do the bidding of Emmanuel Macron to attack and destroy and destabilize the Sahel. Yes, then sir. It's not going to be. He better go and watch out. How many years? If Tinubu wants to live with peace, he better understand and see the handwriting on the wall. And if Nigerians are anything to do, because I'm seeing what's happening all over in Ghana. Ghana. But I use one party anything. Ghana is already turning back to the Sahel. You see what's happening in Senegal. Senegal over this weekend kicked out the third French troops out of their land. We see what's happening in South Africa. We see what's happening in all across Africa now. If Nigeria, and we saw what that great professor said, Lumumba. Yeah. Yes, sir. Only Nigeria is if Nigeria falls today for these people, that's it. Yeah. The rest of Africa is gone. That's why you see Tinubu constantly in France. That's why you see Macron trying to make him and prop him up, make him look so important. It is going to Tinubu's ego. They're trying to use him, and when they use him, they're going to dump him. But we will not allow the youth of Nigeria must not allow Tinubu to be used against us. That's what I'm saying. The youth in Nigeria must hold his feet to the fire. If he wants to lead us, he better join the Sahel and kick out these enemies. Until Africa kicks out the last military base of these foreign imperialists on our land, we will not be free. Until to kick him out, to where there's fairness in treating citizens of every nation, that's when we'll be free. And then Africa can decide, once we have united Africa, where we don't have any imperial military base on in any part of Africa, we can negotiate. Every country can still be autonomous. You can still run your own country according. We don't have, but we have a unified force to stand against external aggression, so that we can no longer be neo-colonized. Arrangements can be made for everybody to live in peace. There will be law that will take place. Our criminals in Burkina Faso. If you're a thief, you don't have to go to jail, but they'll make you do hard work. There's law that works. The police is doing their job because they're afraid of going to jail. The military is doing its job and focusing on external aggression. The justice system is working right because they are afraid of being caught and thrown in jail. There is law and order. We don't need any kind of protest. We need a strong, not a democracy at this point. We need a strong leadership to hold everybody accountable. And then people will not be breaking the rules. Move to the Dennis Goma command training grounds and schools now. That's when these people will lose their power. They are ignorant, but knowledge it will go into oblivion. It's going to be eradicated. Our children now will be learning and will be building stuff. They will have the time to be thinking and to be thinking fast. They will have the time to research and develop solutions to peculiar problems that faces us. Not going to Kemakaya Kema so stories don't make sense when this is what, and these people created that nonsense, and they know it. They know it. So this is not about Dangote, because it is the interest of these imperialists to make sure they saturate our communities with all these people that I don't know well. They don't mean well. They don't know better, but they have been programmed for a mission. And the mission is the imperialist mission. So I'm not looking at these Fulanis anymore as my enemies. Yes, they have been manipulated. Ignorantly, they don't know. I think it is high time we secure ourselves first, re-educate our people, reorient them, and then we define our settlement, our living arrangement.
But the enemies have to be kicked out first. And that's where we stand. That's what here. Based on the things I've been seeing over the last few months, based on what's happening, especially in the Sahel, and the truth that is coming out in every corner of the world. It is high time. That's where I think it is high time we focus our attention to the real enemies of the African people. Not these Fulani people, not Dangote or all these ignorant, uneducated children, and youths that they're trying to kill. They don't care. They don't care that they die. They don't care that our brethren are dying. I'm Fulani on Kucha Mabe. I don't know now. Say, but I want to know when you're okay. Lost spanner. We're just nothing. We're nothing before them. They can just get rid of us. They can use us and get rid of us. Those are just useless. They can always recruit other people and then give them weapons again. Now, Olori Brukutu woni fa omo ti woni ban pe kan lo mo sesekuse yen. Lágbára Ọlọ́run, ìyà tó fi jẹ Áfríkà yìí, ikú tó fi bẹ̀ wá wò yẹn, àṣedànù tó fi bẹ̀ wá wò yìí, àìrí tó fi bẹ̀ wá wò yìí, ó ì máa jẹlẹ̀ wọn run. Àmín. Ni mo ṣe ń gbàládùra pé ká tètè gba ilẹ̀ wa kólúkàkù lọlé kí Armageddon tó bá olúkàlùkù níbi ní ìlú Peter wáyé. Because mo pé wọn ní kéré iṣẹ́ wọn yẹn, wọn kò. Mo fẹ́ lo oore ọ̀fẹ́ láti sọ fún wa. Èmi gbàgbọ́ pé oṣù June tá mú lọ tá ń wò lọ́kàn yìí, ó ní oyún sínú. Ó lóyún ńlá, yóò sì bí ọmọ. Lówó lẹ́nu lu àgìrìbó yìí, ọlọ́gbọ́n ọmọ jó káwọn ọ̀nà ọmọ. Ní June tá fẹ́ mú yìí, ó ní oyún ńlá, yóò bí ọmọ. Kọ́lọ́n kó jẹ́ kó bí àlàáfíà fún ìran aláwọ̀ dúdú. Ẹ ṣe máa mú kí wa. Wow, ẹ kò sà, ẹ jẹ́ kí n tún sáré káwọn tó ń ṣe darapọ̀ ní pẹ́ púpọ̀ lórí ètò tèmi torí dádì tẹ́ bá rí wọ́n ṣì wà lójú ọ̀nà. Ẹ má wọlé àsìkò irọ́ mo ti páàkì ohun mo it's okay because mo fẹ́ fọkànbalẹ̀ ṣe program yìí. Ẹ ṣé gan sà, ìyá wa Táíwò Jọládé, ẹ ṣé sà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àǹtí mi ìyá wa Rísí Àṣírò, ẹ ṣé gidi gan ni màá káàbọ̀ sí orí ètò. Mo rí ẹnìkan orúkọ wọn alàgbà Ìdòwú Stephen Ọmọtọ̀ṣọ́, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé Dádì Adé Ọ̀kẹ́rìndé, ẹ ṣé gidigidi gan ni. Adégòkè Abbas, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Asuka Paul, ẹ káàbọ̀. Nobelin Tomata àbí láti Philippines, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Akí gbogbo yín o, ẹ ṣé gan. Then mo rí Gèlè Odùn 90, mo dẹ̀ pin comment wọn. Gèlè Odùn 1991, akí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So tòótọ́ ni nǹkan tí wọ́n sọ yàn, yes. Tòótọ́ ni. Reports ti jáde already, and then we've seen one of them or somebody who worked for the CIA told her what it was viral that the CIA actually created Boko Haram. Yeah. The CIA, Sherry, the crimes of Barack Obama. Each time we're talking, we should be speaking. When we speak this fast, let us put their names to it. We should not just be mentioning United States government. We should put their names, especially the ones that we think and we thought, we believed we are humans among them. The ones that we expected and we really voted for. The ones that really we voted for that shouldn't have earned our votes. We Africans should be very careful. Barack Obama is another evil man in the black skin. Is an evil man in a black skin, unfortunately. Barack Obama is an evil man in a black skin. Under his watch, they created Boko Haram. Yahweh, they were not EGBE girls. They're not. Yeah, I know. Yeah, sir. What type of hypocrisy is this? Okay, we cannot be deceived as what level of hypocrisy? Your husband is killing, is creating Boko Haram that stole our children, that stole the girls,
And then the wife is coming out on the other hand and showing face, give us the Chibok girls, our girls. And we don't know. Ignorantly, we're still going to vote for them because of all this nonsense, all this. You know, it is unfortunate. It is high time we opened our eyes. Africans have opened their eyes. We're seeing clearly now. We can no longer trust. Not forever. Must any African trust anything that comes out of the West? I'm praying fervently for the Russian Federation. I'm praying fervently for Kim Jong-un. People that I've disliked them. I cannot even use the word hate because these are people that I never really liked before. Because of what? Because of the propaganda, this media, this false propaganda by the Western media to portray them as evil. When in fact, they are the real Satan. Look at what they have done. Look at everything they have done. And up to tomorrow, BBC will not say a word. Up to tomorrow, CNN will not say a word. And Barack Obama is trying to polish his image back on the internet. People should shut him down whenever he talks. People should go into his idea and shut his mouth up. He created Boko Haram. Under his watch, the CIA created Boko Haram. And look at how many people have died in Nigeria. Look at how many people have been killed in Africa. Look at the instability. Just because Nigeria's economy was about to beat the United States economy. Just because Nigeria was Tebanoti, Michael Bloomberg used to be the mayor of New York City. As soon as he left office, he said, Africa is the next big thing. This is a billionaire who knows what business means. And he was heading to Africa, that Africa is the next place where he should be investing. But then, this idiot called Barack quickly created Boko Haram, and all of them withdrew back. All of their billionaires eventually withdrew back out of Africa. And then they turned us upside down. And how did they do it? They are using their brothers now, our brothers, our own neighbors, because of our ignorance, because of our uneducation, because of our trust, because we believed, because of our way of life, because of our religion. They turned everybody against each other and they caused mayhem, just so that their country can remain on top. I'm sure. We should mention, put Barack Obama on our lips every time. Let it go viral so that he can know his name is as useless, as worthless as a dung. And Hillary Clinton, thank God she never won. Yes. Ẹ ṣé gan ni, inú mi dùn fún ó wà ní nǹkan tí n fẹ́ sọ. Èdè yìí ni wọ́n ń ṣe ọgọ́rùn-ún ọdún Malcolm X ní wọ́n ń ṣèrántí tí wọ́n pa Malcolm X ní New York. So ìyẹn ó wà níbẹ̀. Then àwọn Clintons ṣe rántí nígbà ìjọba Bill Clinton sà. Èèyàn rò pé bí ẹ ṣe máa ń sọ torí bí ṣé ká sọ pé wọ́n brainwash wa ni. Pé ṣé mo pọ́n máa ń sọ pé Bill Clinton pé dúdú ni ó kàn jẹ́ funfun ni wọ́n máa ń pè ní orí ọkọ máa ń pè ní onígbọ náà ń pè ní black president. We thought he was the first black president. Wọ́n máa ń pè, even though he's a white, they call him black president because we believed he loved the blacks. He loved blacks. That's what we thought. We see what they are meant. They all, they hide under the skin. No wonder the Bible says, so many people believe that the devil is dark and evil and evil looking and scary. No, they come with a smile. They come soft-spoken. They are light-skinned, beautiful, handsome, soft-spoken, endearing, charming. That's how the devil comes in that package. I beg to say that, God is probably a black man, and Satan is probably the other type of a man.
That's the way I see it at this point. Esheo. Oh yes, because ẹ wo even gan ní 80 ní gbogbo ilẹ̀ àwọn aláwọ̀ dúdú ẹ wo iṣẹ́ burúkú iṣẹ́ ibi tí àwọn Clinton àti àwọn méjèèjì tí wọ́n ń pariwo pa àwọn ní foundation wọn ẹ mọ oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ti sí mo wo documentary kan ní ọdún kan tẹ́ bá mọ nǹkan ní ìlú ní 80 tẹ́ bá mọ nǹkan tán ó ṣẹlẹ̀ ó deep gan ni sà àtìgbà yan ni mo ti ní àwọn people yìí mi ò mọ̀ pé wọ́n wicked báyìí. Ó kọjá wicked. Ó kọjá wickedness, man. They are haters of men, of people. They hate people. They hate God. That's the greatest definition of wickedness. They hate God. Just because Africa is a country in Africa, the same thing, no, not shame, man, because they don't want Africa to, Nigeria in particular, to be more financially buoyant, and all they're looking is control. They don't want like a third world like they consider us to be that powerful. What do? You checkmate them. But in this dispensation, don't boy, the new world order the new world order on Robi Lowolo. So this current order is dead. This current world order is dead. There's a new world order in the information right now. And in that new world order, honestly, every man sọ pé dúdú ìmàrè ní orí màrú lórílẹ̀-èdè orí màrú àgbáyé. Ẹ̀wọ̀n foreign minister of finance France sọ lẹ́yìn mẹ́ta. You see what he's saying? Don't sọ pé Africa it cannot lead the world. Àwọn gbọ́dọ̀ gbà Africa lead the world. So kí àwọn àti àwọn Europeans sókù táwọn ti dey stop kìíní tó ń blame Macron. You know? What they don't know is that it is a finished business. Don't shele. It's a finish because Moscow nígbà fún wọn number one because it destroyed Russia already. From the Soviet Union, you have destroyed, the Soviet Union broke it up into pieces. And then with a guarantee, you cannot trust these people. America reached a deal with NATO and with Russia, but they will not move an inch closer to all the nations around Russia. All of a sudden, this is what caused the Ukrainian war. I'm not interested with that. We should not be concerned about them at all. There's wisdom in what Mandela said. Only your enemies are not our enemies. We don't care what the enemy, because you already hated us anyway. You made us your own enemy. Why you pretending to us that you are our friends? What type of betrayal is that? We trusted you. We believed in you. You told us one thing, democracy in one mouth, and then you're killing us and creating hell for us in our homeland just because you want to steal, you want to plunder our resources, and you want to destroy us. Shouldn't we then? So the same line of story after decades is now becoming rhetoric. Now we're seeing clearly your game. It's over. It's over. It is over. It's over for this dynasty. This empire is coming down after 250 years. And Africa will rise up, whether they like it or not. And I'm glad it's not just on the continent of Africa. Thank God. Thank God, blacks in the Caribbean, blacks in America, blacks in South, in Europe, everybody is united on this cause. This is why it is very scary, and I'm sure they can't find a way out of this. They will continue to take missteps. I'm saying to quicken the freedom and the emancipation of Africa. Gbọ́yìn mọ́sá o.
àgbọ̀ yín mọ́ sà. Hello, àgbọ̀ yín mọ́ sà. àgbọ̀ yín mọ́ sà. àgbọ̀ yín mọ́ o. Okay. àgbọ̀ yín mọ́ sà. Okay, nígbà tí à ń dúró, dádì bóyá kẹ́ jáde kẹ́ wọlé padà sà. nígbà tá à ń dúró dè wọ́n, ẹ jẹ́ kí a máa gbọ́ fọ́nrán yìí lọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Ibrahim Traoré tó sọ fún ìkan nínú àwọn ìjọba ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àgbọ̀ yín mọ́ dádì, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáde kẹ́ wọlé padà. Màámi Yẹmí Folúkẹ́, mo kí yín màámi, àgbà yín á dalẹ́ o, ẹ kú gbogbo gbà, ẹ bá wa kí gbogbo lé wa. èèyàn tèmi ibo lẹ ti lọ látọjọ́ yìí? Mr. Yẹmí Àkànbí, gbogbo lé ńkọ́? ẹ bá mi kí gbogbo lé o, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. wọ́n máa wọlé padà. nígbà tá à ń dúró dè wọ́n, ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́ kinní yìí. Breaking news. This is really worrying. Now, Captain Ibrahim Traoré, the president of Burkina Faso, has just decided to respond to the commander, the head of army officers in Nigeria, General Femi Oloyede. He said in a letter to the general. Now, here's the content of the letter before I explain it more. Now, the letter says, I am not afraid of Nigeria, not even for a second. With a single strike from my Air Force at 34,000 feet above ground, Nigeria could be wiped out. My target is a serious threat in the West, not in Nigeria. But if Nigeria stands in my way, I won't hesitate to destroy it. To imagine that is not. ṣé ẹ ti gbọ́? ẹ̀yin aráalé, ṣé ẹ ti gbọ́ nǹkan tí Ibrahim Traoré tó sọ fún ọ̀gágun Olóyèdé? ṣé mọ̀ pé kó má halẹ̀ mọ́ òun, bí nǹkan tí Dr. Abiodun Ojo sọ. tẹ́ bá wò, ẹ máa rí pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà léraléra lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, wọ́n ń lọ sí France. ó ti pọ̀ jù. wọ́n jẹ́ kí wọ́n máa dà wọ́n ríbo ọmọ inú wọn ó ń dà wọ́n ríbo. wọn ò mọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí òsì. wọn ò rína rí pé nǹkan tí arákùnrin tó wà ní Burkina Faso tó ń ṣe yìí, káwọn kún lọ́wọ́ kí wọ́n dìjọ ṣe. bóyá wọ́n wá fẹ́ máa halẹ̀ mọ́. òun ni Ibrahim Traoré ṣe ránṣẹ́ sí ọ̀gá ológun yan wípé ẹ má halẹ̀ mọ́ Káyọ̀dé òun o. ẹ̀yin aráalé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé Dr. Abiodun Ojo, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn, wọ́n wà ní ojú ọ̀nà ni, so network ni. ẹ káàbọ̀ padà dádì. ó ga ọ. ṣeré I don't know, mi ò mọ nọ́mbà tó pè mí, one very strange number called my phone. Because phone ni mo fi log in sí orí show. Phone number is very strange. I tried to cut it off. Ó dẹ̀ já mi kúrò lórí kíní, and I tried to log in back. But I was not able to log in at all. Mo láti turn the phone off and then I turned it on twice. No, but it's okay. It's all right. Bóyá ká lọ gba fóònù mi dẹ̀ ni. I don't know. Bóyá kí n lọ gba fóònù mi, I don't know. But this is ridiculous. ẹ má ṣẹ̀rí dádì, a máa sọ̀rọ̀ later. bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, ẹ jẹ́ ká máa mo mọ nǹkan tẹ̀ sọ. ṣẹ́rí, mo sọ fún yín, wọn kò tí ì tó ọ̀rọ̀ àsìkò, kò tí ì tó àsìkò ọ̀rọ̀. àyè wà kò sí ọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ wà kò sí àyè, ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ ń bọ̀ wá.
èmi mọ géèmù yan bó ṣe lọ. This is ridiculous. Ìkan nínú wọn ti sọrí nínú ìpàdé kan pé àwọn wà nínú àwọn tó máa ń flag èèyàn. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́jọ́ náà lọ́hùn mo mú dání ṣùgbọ́n kò tí ì tó àsìkò. Ṣé get mi torí pé ẹ má jẹ́ kí n sọ. It's okay. Tó lọ́jọ́ ni. Tó tọ́ tó tọ́. Nǹkan tó lọ́jọ́ ni. Okay, let me tell you what. Yeah. I don't even know where we are. Ṣàmọ̀ gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ bí yan Ọlọ́run mọ̀ gbọ́ mo mọ̀ yín. Ó kàn wà nínú mi mo dẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ àwọn sọ torí pé kò tí Ọlọ́run ò tí yọ̀ǹda mi láti sọ̀rọ̀ nísìn. Ṣùgbọ́n màá sọ. Ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ yan kò tí tó. Yeah. Anyway, akiwa kulele kasi. Ṣé gbọ́ kíní tí mo play yan ẹ lè má gbọ́ ṣé kí n tún play kíní yan ẹ fi sọwọ́ sí mi òun ni máa play again ẹ má bínú sà. It's okay. Really worrying. Now, Captain Ibrahim Traore, the president of Burkina Faso, has just decided to respond to the commander, the head of army officers in Nigeria, General Femi Oloyede. He said in a letter to the general. Now, here's the content of the letter before I explain it more. Now, the letter says, I am not afraid of Nigeria, not even for a second. With a single strike from my Air Force at 34,000 feet above ground, Nigeria could be wiped out. My target is a serious threat in the West, not in Nigeria. But if Nigeria stands in my way, I won't hesitate to destroy it. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú sà. Alàgbà Yẹmí Àkànbí kí ni nǹkan tẹ́ mi ò understand comment yíyan. Ẹ pè wọlé kẹ́ sọ tiyín kẹ́ dá sí ètò yan because ẹ pè wọlé kẹ́ ẹ ṣáà ní nọ́mbà mi dání. Ẹ pè wọlé kẹ́ mi ò àárín nǹkan tẹ́ sọ yẹn kò yé mi. Nǹkan tí máa ń sọ kò sí comparison tó tọ́ náà. We're not talking about we're not comparing Nigeria and Burkina Faso. We're talking about the leadership of both countries and the direction that Africa needs to go. That's all. We're not comparing countries. We're comparing the leadership, the quality of the leadership we have. We're talking about the common enemies we have on the continent of Africa. There's only one enemy against us, the imperial powers. It's not about Burkina Faso or Niger or Mali or Nigeria or Ghana or Togo or Cameroon or South Africa or Zimbabwe or Namibia. No. Africa is Africa. And these imperialists, they see us as one and they don't see us as humans. So we're not comparing different countries. There's, I don't understand where his question is coming from. We're not talking about comparing Nigeria. I'm a proud Yoruba man. To the core. Yoruba man to the core. And that means my nation is inside Nigeria, inside West Africa, on the continent of Africa. I'm an African man. But I'm also not blinded to see now that even if my country should stand alone, will I be immune from the problems that these enemies are creating? No. Nigeria is not isolated from the rest of Africa. So is Yoruba nation. It's not isolated from the nations inside Nigeria. Now, if we have a common threat against our resource, a common threat against our peace, our progress and prosperity, these are the imperialists that needs to be handled. That's exactly what we're talking about. So if you have a different opinion, yes, let us brainstorm. Yes, Mr. Yemi Akanbi, ẹ pè wọlé, ọmọ ìlú mi ni wọ́n. Ẹ pè wọlé because come on now. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, ọ̀rẹ́ mi, Madam Funke Adeoti, I love you like Kílódé.
bá mi kí gbogbo lé o nǹkan tá à ń sọ kọ́ nìyàn ṣe get me ẹ̀yin náà ẹ wò náà àwọn tí ò léèyàn là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí leadership adarí olórí gbogbo àwọn tó wà nídàálẹ̀ wọ́n fẹ́ lọlé lọ́jọ́ kan kí wọ́n lọ sinmi àjò lè dùn kó dàbí ilé ìlú ò dára náà ilé ìwòsàn ẹ wò báwọn èèyàn ṣe ìyà ń jẹ àwọn ènìyàn ẹ wo bàbá Tinubu ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti ti orílẹ̀-èdè Burkina ẹ̀yin náà ẹ̀kan wo ojoojúmọ́ wọ́n ń jí àwọn ènìyàn gbé nǹkan tá à ń sọ nìyàn kì í ṣe pé bí dáàdì ṣe sọ kì í ṣe pé a wà proud of ìlú wa no ṣùgbọ́n ebi ń pa àwọn èèyàn ìyà ń jẹ wọ́n ìnira wà ń bẹ̀ wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé kò sí ilé ìwòsàn tó dára táwọn èèyàn ò bá láwọn èèyàn nídàálẹ̀ kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ nípa owó iléèwé àwọn ọmọ wọn nǹkan tá à ń sọ nìyàn. bẹ́ẹ̀ni adẹ̀tún á yan pé kì í ṣe problem Fúlàní pé àwọn ọ̀tá Africa these are the symptoms of their evil plots. It is the enemies of Africans that are causing brethren to be against brethren so that we cannot progress. And the symptoms are, hunger, death, violence, lack of education, no health care, no social network. The state exactly where they want us to be. But when it goes viral. Only we must keep Africa impoverished. We have to keep Africa only for the progress of the rest of us. Africa must be where it is. It's already viral on the internet. Again, let us be very clear. I'm a proud African man. I'm a proud Yoruba man. I hail from Igbajo, Ilu Baba Temi, Ilu Yami. Nothing can change that. I pray that my children will be known as Igbajo as well. Now, what am I talking about here? After knowing what we know now, can Yoruba nation alone survive in Africa? Without a free Africa? Is it possible? When we see that people that are bold enough that wanted a free African from the start, in the 1960s, we cannot stay alone. Our people, they will use neo-colonialism and they will continue to control us. No, I disagree. Ẹ pè wọlé, tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, no, mo disagree pẹ̀lú yín. No. Àdìjọ jáde. No, argue because this show, they don't like it. I'm glad that it's hurting them now. They're paying attention to the truth we're talking here. Good leadership in Nigeria. Tinubu Lonsa in paperwork. Anybody what is wrong by Ibrahim Traore in Nigeria? Yeah. What type of rulership is that? What type of person is that? Now let us bring the record of Tinubu and let us discuss it with the record of Ibrahim Traore in 2 years. Are Burkina Faso better today? Will any Nigerian sleep outside? Go to Burkina Faso, go to Ouagadougou. People are sleeping on the streets saying you cannot come after our president, you kill us first. That's leadership. Even though Ibrahim claimed to power through the guns. He forcefully, he said he did not took over, he did not seize power. He said he wrested away. I wrestled power away from people that will not let our people go. Even though you say Tinubu was voted, you're telling us good leadership in Nigeria. When your leadership are buying jets and SUVs at billions of naira and people are living like that. Look at Ibrahim Traore. And you want to go, now let us compare. Even though that's not where I'm going. Let us compare both. Burkina Faso now own their own houses. Burkina Faso now are now eating their own food. Burkina Faso now, they are processing their own materials. Burkina Faso have industries that are working.
Burkinabe have light that is working. Burkinabe is in control of his own finances. Burkinabe has now hospitals. Burkinabe has the bigger airplane and airport that's going to be soon commissioned. Burkinabes are building their own electric cars. Tell me what's Nigeria building? Burkinabes are constructing their own roads. Are you serious? Or is something wrong? ẹ kú ohun dáàdì mi, mo rí comment màámi Yẹmí Folúkẹ́ náà, ṣe rí mo mọ alàgbà Yẹmí Àkànbí yan dáadáa báyìí, yes amọra wa. We're paying him attention that he does not deserve it, because the people that this talk show is impacting, and it's educating, and it's informing. It's way better than this man. He already knows what he is. Either, I don't know, we should accept him as our brother, because we don't have to argue with him. We just have to give him the information. If he likes, he takes it. If he likes, he doesn't. It's not by force. Yeah, like Baron. Yes. Where for one section of Africa that does not include the rest of Africa is false. And even that one section, it is impossible with the type of approach we give it to it. We're giving to it. We need somebody who has access to the instruments of government, and not just somebody who is going to come through the ballots, because their democracy is already structured to make sure they bring their puppets into power. That's why Nigeria is like that. Tinubu is going to come, then he's going to tell you his children is going to become president. He's going to tell you his daughter, his wife is going to become. This is the democracy. Look at this one who is 90-something-year-old in Cameroon, still going to be president for 40-something years, still there, being protected, and they have been going through elections, right? Democracy, that's not what we need. That's not what's going to produce the type of leadership we need for the type of struggle we need to have with these imperial powers. We need somebody like Captain Traore. Somebody who's going to wrestle power forcefully, who's going to have access to the instruments of government, meaning to the armed force, to the strength of the government militarily, and be able to confront this evil that are putting themselves in our homeland, including with their embassies. They have their spies in the embassies there, is eavesdropping and bugging every government quarter, bugging every government houses, bugging every government offices, knowing every secret of our country is in their hands. So tell me, what about leadership in Nigeria? A puppet? Listen, when you talk about leadership, look at the type of respect Ibrahim Traore accords. He actually demands it when he went to Russia. What African nation, what African leader, Lenny, Tinubu, Macron, meanwhile, Macron, if you're going to Macron and be acting like a dumb old man. Meanwhile, Ibrahim Traore is speaking with leaders, and they're looking in his eyes, he's looking stare back in their eyes, and they're really, really just nodding their head. But wow. This is a man who's telling the entire world that Africa will not kneel. About the back on sitting no beautiful, but France, love on their country. Otoni, as boy. Come and give us. You look at the way Macron treated that 82-year-old man in Burkina Faso. Yeah. So disgrace the whole president in front of university students. The president had to walk off the stage, and he was still laughing. Is that dignity? Is that honor? Those are the type of leadership you have in Nigeria. Imbeciles. Excuse my French.
No leader in the world will talk to Macron, to Traore, without thinking what he's going to say. And he's just 37 years old. So when you want to try, if you try to come over here and tell me the leadership in Nigeria is not bad, that's the level of your understanding, sir. Esheo. We see it differently. I see it differently. I rather take Ibrahim Traore over Bola Ahmed Tinubu. Èmi gan náà. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ kú ohun sà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní dọ́bà. Ẹ̀yin aráalé ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún bàbá ẹgbẹ́ wa. Challenge máa kójọ kájọ wá fún debate. Òun náà lè. Káwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ question lọ́wọ́ Ahmed ká máa dáhùn. Alàgbà mo ṣe mọ̀ torí mo lè lárúkọ mọ́ lórí because àdìjọ dàgbà rí ni. So alàgbà Yẹmí Àkànbí mo kàn wà nature mi ni. Ẹ pè wọlé mo sọ fún yín ẹ ní aago mi dání. Ìdí tó fi mú yín láti sọ nǹkan tẹ́ sọ yan. Mo mọ̀ yín dáadáa àdìjọ mọ́ra wa dáadáa bí amowó. Ibi tẹ́ wà mo mọ̀ pé ibi tẹ́ wà yes ṣùgbọ́n àwọn kan wà níbẹ̀ yan tí ebi ń pa. Tó yẹ pé àti rí dókítà gan ó dọ̀nà ó dogun. Mọ́mì mi Ọmọlára Ògúndáre mo kí yín mọ́mì ẹ̀jọ̀ ẹ má bínú ẹ káàbọ̀ mà. Ó dogun. Àwọn èèyàn ń sùn ní abẹ́ bridge. Ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ well that is your own conclusion. Oh yes ẹ pè wọlé. That is your own conclusion, that is our own conclusion. Yes. Bẹ́yìn ṣe rí hey good luck to you. Ó yé mi ṣé mo máa ń sọ nǹkan kan inú mi dùn ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kinní ìsà. Inú mi dùn pé ọ̀rẹ́ mi tàdíjọ́ ṣe kékeré ó wà lábẹ́ ètò. Ẹ̀yin náà adẹ̀díjọ́ mọ́ra wa bí amowó bí mo ṣe sọ. Tí mo bá rántí ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀, tí mo bá rántí ibi tí mo dé, mo rí pé àánú ni mo rí gbà. Ọ̀rẹ́ mi ti máa ń sọ fún ta bá ń sọ̀rọ̀ o, àánú ni mo rí gbà. Tí kò bá ṣe oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, tí kì í bá ṣe àánú Ọlọ́run, ó ṣeé ṣe kí ọ̀tá tèmi náà kó wà nínú àwọn tó máa ìhà yìí lò káàkiri tí wọ́n máa sunkún. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, mo máa ń sọ pé ó wà ní ara nǹkan tí Ọlọ́run fi gbé orí ìkànnì mi yìí kalẹ̀. Nígbà tí àsìkò bá tó, mo máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lo ọ̀rọ̀ ajé mi láti máa fi gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn, ṣùgbọ́n kò tí ì tó àsìkò yẹn. So kí ni wálẹ̀ sọ alàgbà Yẹmí Àkànbí? Come on. Ìyálájé, question kan ló yẹ kán máa bẹ irú àwọn èèyàn báyìí. Èmi ò mọ mánì o, I don't want to know, I know. But I'm very happy. Even tí ìbá ṣe orí show Ìyálájé yìí, kó má jẹ́ pé kó má ṣe partiality. Ẹ pè mí wá sí any public show. Èmi pẹ̀lú mánì one-on-one. Let us come and discuss. Kájọ brainstorm kì í ṣe tìjà. Kájọ wá discuss in Nigeria, Burkina Faso, anything on Africa or anything in terms of international world politics. Let us come and talk. I cannot wait to have that type of discussion with you. With anyone that want to challenge my reasoning and what I'm saying. Nígbà tí mi bá ní parọ́ fún yín, you understand? Ohun nǹkan tí wọ́n sọ lónìí, tẹ́ bá gbé mi lọ ní ọgọ́rùn-ún ọdún síbí, tẹ́ bá jí mi pẹ́ẹ́pẹ́ kí n tún repeat here, I'll be telling you the same thing. Now, let us say this. Burkina Faso never had a reserve, a currency reserve, no gold reserve in Burkina Faso before Ibrahim Traore took over. They were in debt. That's a EGBE. See, Boko bank at the neighboring countries. Ben in Nigeria, EGBE. Ibrahim Traore is in office now, about 3 years, Abi. Ben, sir. Bola Ahmed Tinubu is in office now, about what? 2 years or 3? Burkina Faso has paid all of the debts. Burkina Faso does not owe anybody 1 cent, Lenny. Because Ibrahim Traore paid off all of their debts without going to IMF. Nigerian president Bola Ahmed Tinubu, amen dance lọ gba loan. Lẹ́yìn gbèsè tó bá ń lẹ̀, so san ìkankan nú ẹ̀. Wọ́n a gbọ́ pé ní last week kọ́ ni or 2 weeks ago, wọ́n ní wọ́n ti san IMF, wọ́n jẹ wọ́n lówó mọ́, wọ́n ti san gbogbo gbèsè tí wọ́n jẹ. Ṣé wọ́n yáwó ní China? Wọ́n lọ yáwó ní China? Wọ́n lọ yáwó ní wọ́n wá yáwó l'Amẹ́ríkà? Wọ́n yáwó káàkiri other places? Listen, don't let us be deceiving ourselves. Now, aside from that, reserve wo ní Nigeria ní inside Nigeria? Tí bá ṣe Britain, tí pé Britain náà kò sí.
Burkina Faso came. They're putting up at least 5% of their gold refined inside Burkina Faso, not outside. How many petroleum in Nigeria, petroleum refineries, those Shelley? As of the Dangote private in here. How many steel roll in Nigeria? This man is creating dams. This man is creating refineries. This man is creating cement factories and cement manufacturing industries. Tomato processing. Is creating jobs on the farmlands. Putting children back to school. All Burkinabes, from primary to tertiary institutions, free. Baba primary school, secondary school, need free education. Burkina Faso saying, if you are an elderly citizen, does Nigeria recognize elder citizens? Today in Burkina Faso, the elders don't have to pay for electricity or water. Only Ibrahim Traore said they paid to bring us and to bring us up. They shouldn't be paying while they are dying. How many of your Nigerian senators are saying these things? Baba Temi ṣiṣẹ́ teacher tó fi retire ni. Owó tó gbà nígbà tí Nigeria máa san gbọ́ retire tó ń gbé owó tó gbé. Owó tèmi ṣe tí mo wá ń ṣiṣẹ́ mini àjọ mi security guard tí mo ṣe within 1 month tí mo send sílé. Gbogbo owó tó fi tó jẹ́ it was nothing compared to what I sent. For the first time I sent my father money. What type of a life is that? I'm talking about almost 30 years ago. My mother retired. Every day, every month. Every month. Come on. I am then cool July and Gloriello. That's Nigeria for you. This is what we say. This is happening. I'm sure this man that is writing this, but I don't know what he's doing. I don't know, but what we're discussing here is not. I never brought up comparison. I'm saying the things that we need to focus on as a country and exposing the evil of our enemies so that we can understand who our true enemies are, who are the real terrorists of this world. So that our focus can be very, very sharp. We will not be picking enemies where we shouldn't. We let us pick our fights with awareness and knowledge and focus. Let us fight that battle first, and then we can decide. When the enemy is defeated, we can decide among ourselves as Africans, even inside Nigeria, what our living arrangements will be. That's going to be much easier. It's going to be more mature. It's going to be more civilized. Instead of having these people that are creating terror and equipping them and funding them. And Tobalo lady, Baba Kitoye, Bami argue probably point to Mosoi, Otolek Belenui. Baba Kitoye, Professor Banja Kitoye, one is okay, or Timos Oleni is false because he knows better. And if I'm telling a lie, somebody should throw a debate. And let us talk. Ẹ ṣeun gan ni sà. Mo kí yín alàgbà Síkírù Adéwálé Suleiman akínyín alàgbà Ọpẹ́olúwa ni ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo ti kí mọ́mi ọmọ Lára Ògúndàrí akínyín mà. Akí gbogbo ẹ̀yin aráalé Dádì Ìdòwú Ọmọ́tọ̀ṣọ́ akínyín sà. Akí gbogbo yín o, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, tẹ́ ẹ̀ comment ẹ wà lábẹ́ ètò. Ẹ ṣé gan ni. A ní pẹ́ mú ètò tèmi ìwá sí ìparí mọ́. Ṣùgbọ́n kó tó di ìgbà náà, comment tí mo pin yìí, a play kíní yan ní ṣé ìjẹta kọ́ ni? No, ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. Nǹkan tí Dádì yan ní kí n play. A play ẹ̀ sà. Àwọn tó wà lábẹ́ ètò tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ gbọ́, ó wà ní orí YouTube channel.
lórí ètò tá a ṣe kọjá ní ọ̀sẹ̀ ó tó dẹ̀ ká kọjá. jẹ́ káwọn èèyàn náà mọ̀ pé Ibrahim Traore kò sẹ́ni tó kọ gbogbo àwọn leaders Africa yẹn kò sí kankan ní wọn tó ronú pé ó yẹ kó nǹkan lẹ́tà sí Pope láti sọ àwọn nǹkan tí Traore sọ yìí o ṣé òótọ́ ni Traore kọ àbí irọ́ ló tún pa bẹ́ẹ̀ let our people think. Àwọn ni a fẹ́ compare Tinubu, we want to be comparing oranges with mango with apples with oranges. Is it possible? Ṣẹ́rí ó dìgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀. Ṣẹ́rí nígbà tí àbálùlù bámúbámú ni mo yó, èmi ò mọ̀ bóyá bí ń pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan bí ẹ̀gbọ́n mi àtàtà wọ́n ṣe máa ń sọ Barrister Délé Fárótìmí. Tó tọ́ ara nǹkan tó ń ṣe wá nìyàn. And láti lè jẹ́ adarí rere, láti lè jẹ́ olórí rere, o ní láti jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé òlùlù bámúbámú ni mo yó. Kì í ṣe torí èní torí ọ̀la àwọn kan wà tí wọn ò léèyàn nílùú òyìnbó, àwọn kan wà tí wọn wà ní ipò gíga, àwọn kan wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọn a máa sunkún lọ sọ́dọ̀ Dr. Oríyọmí Hamzat, ebi ń pa wọ́n, àti rí oúnjẹ òòjọ́ ẹ̀mẹ́ta ló yẹ kí wọ́n máa jẹun lójúmọ́. Yàlájẹ ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan ló ń lọ ṣé àwọn èèyàn ò kí ń pè ẹyin ṣé wọn kì í gbogbo àwọn tó wà ní diaspora ṣé wọn kì í pè wọn àwọn lẹbi tó ń pè ẹjọ́ ebi fẹ́ pa wá àdìsáìsàn àwọn tó bá wà lọ sí and then I don't understand this. Can we say we don't know what we're doing or this is how complicated can this be? This is not complicated. This is not ìmọ̀tara ẹni nìkan ni ìmọ̀tara ẹni nìkan. That's just it. A ní ká fi ilé ayé lẹ̀ kó dáa ju bá ti bá lọ. Kì í ṣe fẹ́ lómi fáwọn ọmọ wa. Ṣé o burú jù ní? Àtàwọn ọ̀ràn wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn àti wọn dé wọn. Àwọn ọmọ wa náà ni àwọn wo ni ìran wa àbámọ́ tá a bẹ́ bí náà ni ló dìran ọ̀la. Ọmọ tẹ́ bí ọmọ tẹ́mi bí ọmọ tí gbogbo wa yìí bí náà ni ìran wa lọ́la. Isn't it very simple? Káwa máa tẹ̀ra wa ṣe bá ń tan ayé ara wa nìyẹn. Ẹ wò ká tó máa lọ ẹ jẹ́ kí n sáré play nǹkan tí arákùnrin yìí sọ. Frank ẹ jẹ́ kí n play mi ò tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ torí ara mi ń bò mà honestly speaking. Yàlájẹ ẹ má jẹ́ ó dé golem kò yín ṣe big deal. Lẹ́yìn nǹkan tó Ọlọ́run ṣe ibi tá à ń lọ Ọlọ́run àmú àdébẹ̀ kò tiẹ̀ sí èmi ó dá èmi lójú débẹ̀ bí kò bá rí bẹ́ẹ̀ ni kò lè ṣẹlẹ̀ ní àkókò yìí. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọ̀ ọ̀tá ìbá ti mú ó ní wọn bá ti bò wá mọ́lẹ̀ pẹ̀lú agbára wọn ó ní ọpẹ́ ni fún Èdùmàrè tí kò jẹ́ kí ti tèṣó yọ kí ti Sátánì kó borí tó bá yí pé bí tàwọn people yìí ni almost 20 attempts we will not be talking about this these days and these secrets will not be exposed this realization will not be coming into light you understand but it is time every fingerprint everything in the world is showing that this is the appointed time of the Lord for Africa to rise and nothing will stop it. Lágbára Ọlọ́run. Ìtàkùn tó ní kí ni mọ́ gòkè ni àtòun àtẹni ní òjò lọ. Ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́ eléyìí ká tó máa lọ sà. So I say to all of you in this room and all who are watching by television, we need to pray for our brother and his family and warn America, leave that brother alone. Èmi rò pé ká tó kúrò lórí show everyday tá a bá ń ṣe ó yẹ ká máa play ká máa fi rán ìlú ìlétí because a gbọ́dọ̀ sọkúnnù they have not given up they're still trying and our people have to understand one thing the enemy can always try as much as we continue to defeat it we are on the go but the enemy only have to succeed one time and from everything we've seen after 20 attempts, we know they're not going to stop. Ṣé pé ńgbà t'Ọlọ́run fẹ́ pa fẹ́rẹ́ òun, ó ní ó mú kí ọkàn rẹ̀ kó yí gbì. Àdúrà tá a mọ̀ gbà ni pé k'Ọlọ́run jẹ́ kí ìdájọ́ kó tètè dé sórí àwọn ọ̀tá yìí. Àmín. Sórí àwọn ò ní ṣe àṣeyege lórí ọ̀rọ̀ wa. Àmín. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni sà. Alàgbà Délé ọdún 1991. Okay, yes, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ síbi èyí tá a ṣe ẹ máa rí níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣeun gan, I really appreciate yín. Ẹ ṣé gidi gan, gbogbo ẹ̀yin aráalé. Ojú òpó ti ṣí fún ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé láti dá sí ètò torí a ní ìṣẹ́jú 10.
láti mú ètò tèmi wá sí ìparí. So ẹni tó bá fẹ́ pè láti dá sí ètò, àǹfààní wà. Lẹ́ẹ̀kan sí mò ń challenge alàgbà Yẹmí Àkànbí, ẹni aago mi dání, ẹ pè wọlé, ẹ wá sọ tẹnu yín, you have ṣẹ́mọ̀. So à ń dúró, ẹ ṣé gidigidi gan ni. Tí mo fẹ́ wo comment tí wọ́n kọ yìí, we should not deceive ourselves in Nigeria. All these Nigerian government and politicians did not have any plan. Okay, ẹ ṣé tó bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Tí kò bá sí ẹni tó fẹ́ dá sí ètò mọ́, tí kò bá sí ẹni tó fẹ́ pè wọlé láti bá wa dá sí ètò. Okay, mọ́mì. Ẹ káàbọ̀ mọ́, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò màmí. Ẹ ṣé gan ni màá dìjọ ń ṣe ni mọ́mì. Mi mọ̀ bóyá ẹ rí comment kan tí mo kọ last sìn. Wípé àpọ̀ ìmọ̀tara ẹni nìkan, we are just self-centered. Yep. Tí a bá ti ń gbádùn níbi tá a wà, tí à ń rówó jí, tá à ń rówó ti pamọ́, tá à ń rí ìta waste, àmọ́ bóyá bí ń pa ẹnì kankan, àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó kù. Ọ̀gbẹ́ni olórúkọ yẹn tó jẹ́ olórúkọ yìí. wọ́n dá gbọ́n bó ṣe rí lọ́kàn wọn náà ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Nítorí pé àwọn ń ṣègbádùn. Àwọn ń gbádùn níbi tán wà, òun náà ṣe ní nerve láti sọ nǹkan tí wọ́n sọ yẹn. Ṣùgbọ́n bá mi sọ fún wọn pé kí wọ́n mọ ibi tán ti máa sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n tó lè jí wọn. Because gbogbo èèyàn wọ́n kọ sára sí Ibrahim Traore. Àárín nǹkan tó ń ṣe ṣó ń gbówó fẹ́nìbọ̀dì ní fẹ́nìbọ̀dì owó náà. Wọ́n wo gbogbo rálì tó ṣẹlẹ̀ ní ayé ni. Ṣé gbogbo ayé lè dìde fún Tinubu bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ táwọn bá lè kọ́pì nǹkan tóun ń ṣe ń bẹ̀ yẹn, ẹ rí pé ayé wa ti dá. Ọlọ́run gbọ́ mà. Ṣé a máa jókòó sírú àwọn ìlú tá a jókòó sí? Ó wá ní káwọn kan máa bọ̀ lé. Kọ́ máa bọ̀ lé láti wá ṣe é. Àwọn tó wá, àwọn tó máa gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ, àwọn tó wá tẹ́lẹ̀ nǹkan kí lẹ ṣe fún wọn. Àwọn tó dúró tì yín tí wọ́n fẹ́ bá yín ja ìjà náà nǹkan kì í ṣe pé ẹ fẹ́ pa wọn ni, kì í ṣe pé ẹ pa ìtẹ̀ máa pa ni wọn. Tó ta ló wọ̀ lé? Tẹ́ ẹ bá lè jàjà yín, let it be. Problem yìí ni, mind you, bọ̀dá Yẹmí, tó bá yá ń sìn pátápátá ọ̀gá wa tó wà ń bẹ̀, wọ́n á lo ọdún mẹ́rin ní ọdún mẹ́jọ. Lẹ́yìn yẹn, Ọlọ́run á dẹ́mi yín sí ọgbọ̀n ìdá Yẹmí, àwa wo nǹkan tẹ́ fẹ́ dà. Toró ń dùn mọ́ yín sìn. Nítorí pé àsìkò ní gbogbo nǹkan láyé. Ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́ kó tó gbogbo lẹ́bù yẹn tọ́lọ́run á ṣe gbìjà wa. Kìrìsìtẹ̀ ká gbàdúrà kí gbogbo ẹ ṣeé ṣe, kí inú wá dùn kí gbogbo wa fọkàn sí pé Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa náà ṣeé ṣe kí gbogbo ẹ̀dùn abáyé. Ẹ̀ sọ̀sọ̀kúsọ ìpè kan má kàn bí àìyàn kọ̀ọ̀kan. Ṣé Nàìjíríà àti Burkina Faso wá jẹ́ the same level sí? I don't care if they are just like Lagos State or even Ogun State. I don't care. Ó ṣe kéré tó yẹn náà ó sì lè ṣe tí bàbá yẹn tó wá dùn náà ló wà bí a sì ṣe the same thing fún gbogbo olù. Ṣé rí tí Tinubu wá ṣọ́ra Burkina Faso ni ó ti máa lọ gba medical health check up. Ọlọ́run gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni sà. So what is he talking about? Kò sí kankan nu wọn. Tó sọ̀rọ̀ ìsìn bóyá UK ló ti lọ ṣe medical. Bóyá wọn dúró ní Nàìjíríà láti ṣe anything. Bóyá àwọn ọmọ wọn wà ní òyìnbó. Ṣé ẹ rí pé ó yẹ kẹ́nu wọn máa yọ̀ bí lá? Ó yẹ kẹ́nu wọn máa yọ̀. Àwọn tó forí fa, àwọn náà mọ nǹkan táwọn forí fa níbi tó wà náà. Wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí pé kò sẹ́ni tó mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la, kò sẹ́ni tó ṣe máa rí. Adẹ̀ ń kọ̀ mẹ́ẹ̀dẹ́ni tó ń ṣe ìlú tiẹ̀ dáadáa. Oníkan má kàn bí àkíní kan pẹ̀lú kíní kan. Bọ̀dá Yẹmí ẹ pẹ̀lẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì àgbáyé adalẹ́mà. Ẹ ṣeun. Yes, òun náà ni gbogbo nǹkan tí ẹ sọ yìí gbogbo ẹ̀ náà ni ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí
alàgbàyè Àkànbí ṣì wà ní orí ètò. Yes, ẹni tá a mọ́ra jájá ni. I really want to debate him. I know. Zoom debate. Let us have a Zoom debate. Okay, Let us talk about it. Let us have a Zoom debate. Okay. Let's talk and talk. Andrew, the reply. So, so many things. Àdìjọ ṣe kékeré rí ni o àti ẹni tá à ń sọ yìí sà. In fact, ọ̀rẹ́ mi ò tiẹ̀ ní sọ síta. Ní ìdíwọ́ wọn sórí yẹn. Mi ò kò yẹ kí n sọ sórí afẹ́fẹ́. Èmi ń bẹ̀ wọ́n ni torí àwọn nǹkan tán mọ̀ tẹ́mi ò mọ̀ yẹn mo fẹ́ kán là mí lọ́yẹ̀. Mi ò tẹ̀fẹ́ máa parọ́ fáwọn èèyàn torí bóyá ibi tí mo mọ̀ dé kó má jẹ́ pé irọ́ ni mo ń sọ síta. Kán jẹ́ ká jọ wá sórí orí ìkànnì ayé gbangba báyìí. Ká jọ wá debate matters. Mo kàn wá highly disappointed. Any topic what it has to do with the leadership in Africa, the situation of things in Africa, and any nation in Africa, and the behaviors of this Western world. I'm open to it all anytime. So I challenge you. So Aniko Katoma lo. Mo wà highly disappointed gan ni pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ṣe lẹ́nu. Ó yá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò báyìí. Ẹ káàbọ̀ sà, mo kí yín ẹ ṣeun. Àwọn family nǹkan sà. Àlàáfíà ni sà. Ṣé kó àdó tiwa o? Thank you, ẹ ṣeun. Ọlá mi kí lé sà. Amen. Ògbìyànjú yín ọlọ́wọ́ bá Adéládé. Àmín àtìsẹ́yìn náà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun wa. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ ṣé àdúgbò. Àmín àtẹ̀yìn náà. Mo pẹ́ kí tó dé mo bá ọ̀rá bá program tẹ̀ pa mo fọkàn bá lọ. Mo lè understand nǹkan tí ẹ bá bọ̀. Ẹni nǹkan tó ń dùn èmi gangan ni pé ojoojúmọ́ Ọlọ́run máa yẹ kí èèyàn ní ìbànújẹ́ ọkàn. Àmín. Kí èèyàn má ní ìbànújẹ́ ọkàn lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí. Ṣé rí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà gan, especially our old age Nigerians to start from 60, 60, let's say 50 upward, tó ti dàgbà. Màmá, kò sí ìtọ́jú kankan. Kò sí síkú ìtọ́jú kan, kò tí ẹ̀ sí program kankan tí ìjọba ní nílẹ̀ fún wọn. Ẹjẹ́ kan ti fi pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ. Ẹ̀wọ̀n kan tí program tí Dr. Oriyomi Hamzat kan tán ó ní last year yẹn. Ẹgbẹ́ ìgbẹ́ ni màá ti mọ̀ pé ṣé bí ló bá ti ṣe engage Nigeria lẹ́lẹ̀. Ó bá ti engage Nigeria to the extent pé ìyá gan ò rọ́mọ mọ́, ọmọ kan ò rí àmọ́. Ṣẹ́rí ìgbà tí former president Muhammadu Buhari wà bẹ́ẹ̀ láti ẹ̀ṣin sọ pé àmọ́ pé ìkan tó sì ń bọ̀ ó lè ju ti Buhari lọ. Ọlọ́run. Ṣẹ́rí lẹ́nu ìgbà tí èèyàn ta pé ọmọ ní oníṣẹ́dí bẹ̀rẹ̀ tó ti débẹ̀ yìí, màmí ìkan ti ṣe Nàìjíríà gan. Ìkan ti ṣe Nàìjíríà tó dẹ̀ sẹ́ pé hospital gan ò ṣe ordinary health center. Nǹkan táwọn ọ̀tá wa dẹ̀ tó kalẹ̀ ni àwọn òyìnbó yẹn náà tó kalẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe pé Tinubu ló ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n tó kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Lèmi ń tẹ̀lé ti sọ fáwọn èèyàn pé àfi ká bá àwọn ọ̀tá yìí jà. Àwọn funfun tó mú wa lẹ́rù yìí. Àwọn náà tó kalẹ̀, they created all these things down so that we cannot be at peace, so that they can continue to plunder us. Ibrahim Traore ó ti fi hàn wá, ó ti jẹ́ ká rí. Why would people then be deceiving themselves? And pé ká gba Yorùbá nation nìkan ní solution wa. It's not the only solution. The solution is for Africa to be free. Meaning that Nigeria must kick out all imperialists from Nigerian borders. Ghana to do the same. Togo to do the same. Cameroon to do the same. Libya to do the same. Everybody in Africa to remove them. And then Nigeria can now sit down and say, okay, ilẹ̀ Yorùbá lélẹ̀, ilẹ̀ Fúlàní lélẹ̀. Until we remove those people first, we'll just be fighting a lost battle. How come my parrot and our Jenny? And you're coming, you want to come on Dawo, learning affect body de Walola. Mondu de June, Mondu de Daddy. I'm not Daddy, right. That's how they plan the evil. What plan any? To go on this way, we want brainwash. We go Nigeria by bata. Am I want to take away one day. I look page. How much I put one through? What my side down people?
nǹkan tó máa ń dùn mí nìyẹn mo fẹ́ mọ ìgbádùn olówó tó wà Nàìjíríà sí ìfàtí ìyàwó at risk ni. Only Ibrahim Traore sọ pé only do not give in to manipulation. These people are using manipulation. And Lord, listen, see, Michael Langley is talking about information operation. These people, this is what they're doing. We cannot be fooled. Because about plan that you are about planning Kai, or Nimano Medica, not our Western world. Okay, Achayawuko, Efrayawuko, Amoyawuko, Eka Omoy, Ede travel out. Lossy loot, lossy generals to Kenya. Meanwhile, Ibrahim Traore, it's an offense. No government official can travel out for any medical help near Burkina Faso. Yes. Yes, then sir. No, what are we talking about? I haven't compare. Yes. You want to compare? Are we serious or are we dumb or something? Is something wrong? Come on, compare. We have good leadership. Leadership. We don't have a leader. We have puppets. That's right. Who are working for our enemies. That you are. Emma Binusa. Yes, sir. Yes, sir. That you are first lady was all of University of Ife. Toba no who is the ordinary general hospital. One level ordinary paracetamol, our patient. At short time, people stay there, one visit general hospital, they will visit education sectors. Hello, the man goes street by street. That's a local government by local government. Hello, woman, you're saying, our baby, don't have campaign saying, I'm actually for you, I'm actually for you, I'm at Boko. Thomas Wole, gas, bygone is by one yet in Loni. Our poor guys to the shallow, who say, of course, Baba to the Boko. This is single offer by the one of the federal government. It's offer by. And then tax. It's about tax. IGR Rambo. Of you, what is it? What is up with IG? Because the state will not make IGR. I still not actually borrow trillions of dollars in the outside country. Ibrahim Traore is doing another shocker right now. Ibrahim Traore is doing something that is very shocking right now. This man is already calling on Africans to come back to Burkina, come back home, come back to Africa, to Burkina Faso. He will give you land for free. Come and invest. Okay, go back on Shetiri. You know what that means? You know what that means? Yep. He's trying to take the labor out of the West. He's trying to take the labor out of the West. Traore is telling you, come back home. Come and invest here. I'll give you land for free. As long as you're a black man. Is Nigeria doing that? Seriously, are we serious? Somebody comparing? You want to compare? You want to compare? Ami. Ibrahim Traore, àgbà ọ̀kọ́gbọ́n àwọn bàbá wa náà ti pa lóore wọn náà yẹn dàgbà òmíì kò kọ́gbọ́n òmíì kò dọ́gbọ́n. challenge all African leaders. We challenge once. What they are going to be. Actually, Ibrahim Traore said, "Oh, challenge African leaders. It's not. They are not in their radar. Our Western targets here going. Our big fish here going. That's right. Our long taxi. Most of it, Akuda yale. What Sankara opada waye ni. Abinu waye. He opened up a museum for Thomas Sankara just this weekend. O tó tí wọ́n ló pa yẹn ó padà wáyé òun dààmú wọn nísìnyí. Ọlọ́run kẹ́ dúdú Ọlọ́run kẹ́ our plans gan Ọlọ́run kẹ́ our plans tó dé sẹ́ pé àwọn ancestors wa gan they are there for us. Wọ́n wà ń bẹ̀
kò sọ́ba síbẹ̀ bí irú Ibrahim Traoré mo ti expect pé nǹkan báyìí lè ló lè ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́ ó dàbí àlá. because ó dẹ̀ wá dúró tán ó fi sóòlẹ̀ ó fi sóò sacrifice sóòlẹ̀. Ọlọ́run. ọmọ Áfíríkà ọmọ ti ẹ̀rí tó gbogbo tí rẹ̀ nǹkan tó ṣe báyìí fún Áfíríkà nǹkan tó tọ̀ wọ́n sí. ó dàbí àlá. ọba àgbo tí Ọlọ́run ti wá ń gbèjà ẹ̀ gbogbo ogun tí wọ́n gbé gbogbo dé. àṣírí wọn kàn ń kú ni. Ọlọ́run gbé pamọ́. Ọlọ́run fi pamọ́ kó tó gbé jáde. Àmín. Lójijì lọ́lọ́run mú jáde wá ó yà wọ́n lẹ́nu. Àmín. Àṣẹ. Ọlọ́run. Ẹ̀sìn Mandela tó jẹ́ president Africa South Africa kò tí break record yìí sà. Ẹ wo èmi kò fẹ́ bẹ̀ àwa èèyàn àwa tá a bá ń gbọ́ ètò yìí pàápàá jùlọ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí tọ́lọ́run bá fún yín ní ìmọ̀ kan tàbí agbára kan tàbí nǹkan kan tọ́lọ́run fi jìn kéyìn tó pé àwọn nǹkan tí àwọn ìmọ̀ tọ́lọ́run máa ń jogún fún yàn tó ń fi ń pè yàn lágbà ẹ dákun tó lọ tẹ́ bá ní ohunkóhun tẹ́ lè fi ran arákùnrin lọ́wọ́ ẹ mọ̀ṣáláì lò torí ìyá kan lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí ìyá yẹn bíi 20 kilometres about 80-something-year-old woman. Ó lè tẹ ọ̀pá rìn wá sí Ouagadougou pé òun fẹ́ rí president yẹn òun fẹ́ rí Ibrahim. Ìyá àgbàlagbà ó dẹ̀ láti di ọwọ́ ìyá yẹn. Bàtí arákùnrin rí ó di ìyá yẹn mú omi lè jáde lójú ẹ pé irú nǹkan báyìí ni ò lè jẹ́ kóun tọkùnrin láéláé. Ìyá yẹn wá ní pé òun kàn fẹ́ fojú rí ẹni kóun tó kú. Ó lóun fẹ́ fojú rí kóun tó kú. Ó dẹ̀ di ọwọ́ ẹ̀ mú ó ṣe àdúrà mẹ́ta fún un. Gbogbo wa tá a bá ti ń gbàdúrà ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà pé àdúrà mẹ́ta yẹn yóò ṣẹ mọ́ lára. Àṣẹ. Àṣẹ bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Àṣẹ Elédùmarè. Ẹ wo iṣẹ́ dájú wa. Ẹ wo gbogbo challenge tí mo sọ pé àwọn African leaders wa sọ yẹ káwọn kan jára wọn gbà lọ́wọ́ àwọn Western world yìí. Wọ́n dẹ̀ wá ń wò gẹ́gẹ́ bíi pé ìjẹ́bẹ̀ bọ́ lẹ́nu àwọn. Gbogbo nǹkan tí Ibrahim Traoré sọ yìí wọ́n understand. Nígbà yẹn wọ́n fẹ́ fọ́ pọ̀tù ọbẹ̀ wọn lọ́ fẹ́ fọ́. Kò dé rí bẹ́ẹ̀. Record wa most important. Record is history. Ibrahim Traoré ti break record life evergreen history. Ó ti break record yẹn. Àwọn ọmọ generation ẹ̀ wọ́n máa jẹ àǹfààní yẹn lọ. Dáadáa. Kí ni ìgbà rẹ̀ jẹ́ tí ò ní tán ìpá ayé ló máa gbé? Gbogbo nǹkan tẹ̀ ń kójọ yìí náà ẹ̀ lè kó lọ sọ́run. Ó bá bí ò lè kó lọ sọ́run. Ẹ wo iye ibi tó ń lọ lójoojúmọ́ ní Nàìjíríà. Thousands of souls ló kú every day. Láti fi lack of treatment, lack of health care, lack of ebi pọ̀. Àwọn ọmọ kékeré gan wọn ṣàánú àwọn kékeré tó ń gbé. Àwọn ọmọ kékeré wá di kọ́dọ̀ pé wọ́n jẹ́ kó tó wù. Ẹ máa pa àwọn kékeré máa wù. Meanwhile, ní Burkina Faso lónìí tó bá lóyún sínú láyọ̀ ló bímọ láìsàn ìpínì ìjọba ní òtọ́jú ẹ toyún. Ẹ tún gbọ́ bàbá mi. Ẹnìkan wá ní ká máa compare gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan sí kan. Ṣé wọ́n ṣe compare ni? Kò tiẹ̀ jọra sà. Nàìjíríà ẹ̀sà ó dẹ̀ pé kọ́kọ́ ti ṣe Nàìjíríà sà. Because mo tún wo fọ́nrán kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó dọ́kítọ̀ kan níbi kan tó pa lọ́dọ̀ àwọn agbáwọn èèyàn lọ sí hospital lóde máa pa wọn lóde máa yọ ẹ̀yà ara wọn máa lọ. Mo tiẹ̀ fẹ́ ṣètò lórí ẹ̀ mo rí. Ẹ̀wọ̀n ṣé kí ni ó bàbá mi ṣé kọ́kọ́ ti ṣe Nàìjíríà ní inú òkun ilẹ̀ tó ń ja Nàìjíríà báyìí. Kí dókítà tún máa pa àwọn èèyàn pẹ́ṣẹ̀ tó tún bá tún wá sọ́dọ̀ ẹ̀ tó kọ́ tó pé orí fífọ́ ló bá wá ó dẹ̀ kọ́ dẹ̀ àwọn dẹ̀ tún pa àwọn dẹ̀ tún yọ ọkọ ara ẹ̀ wá tún máa ta fáwọn tó pé kí ló dé ọ̀tọ̀ ní tó ń jí àwọn tó ń jí yàn gbé ẹgbẹ́ àwọn Boko Haram tó kó sínú sọ́jà ẹ̀dẹ̀ tó ń dí ẹ̀sìpláyẹ̀ tó kó fọ́ọ̀mù síta káwọn èèyàn máa jọ sọ́jà táwọn tó ń kó sínú sọ́jà tó máa pa àwọn tó ń kó wọlé. Ìkọ́kọ́ ti ṣe Nàìjíríà. Ẹ má wọrí èmi mọ̀ pé David kan bẹ nínú Nàìjíríà yẹn nínú àwọn ọmọ wa nínú Nàìjíríà yẹn tọ́lọ̀ máa gbọ́wọ́ ẹ̀ ṣe nǹkan kan lẹ́ ẹ má wọ́n. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Kò lè lọ báyìí gbogbo ilé ò lè máa lọ báyìí. Kò gbọ́dọ̀ máa lọ báyìí. No, kò gbọ́dọ̀ máa lọ báyìí. Ibrahim Traoré ti sọ fún ẹ̀kọ́ yẹn ó ti sọ he said his target is the entire Africa because ó mọ̀ pé. Kì í ṣe Burkina Faso nìkan. Òun nìkan ò lè dá dúró now because they gonna eventually capture him eventually. The entire Africa must go. Ẹ máa wòran bí ó ṣe wá ní kan Yorùbá tí ò ní kan lẹ Yorùbá yóò máa sojú wa.
ibi tí ìgbẹ́kẹ̀lé mi wà nísìnyí àbí àtàdúrà tèmi dẹ̀ wà nìyẹn. àmì ọlọ́run àdẹ jẹ́ kó gbà ọlọ́run máa jẹ́ kó gbà ọlọ́run máa ń gbà àdúrà wa lọ sílẹ̀ àṣẹ ọ̀rẹ́ sí àmì kí àwọn olórí ti ẹ̀kọ́ ti káwọn olórí ti gbìyànjú kọ́ bá dùn bọ̀bọ̀ yìí ní kọ́ tẹ̀ sọ́pọ́tì bọ̀bọ̀ yìí wọ́n dẹ̀ ń wo bọ̀bọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ bà oúnjẹ wọn jẹ́ gbogbo àwọn olórí áfíríkà kọ́ ti gbìyànjú kó sọ́pọ́tì bọ̀bọ̀ yìí ó ti já wọn ti jẹ́ kó mọ̀ ẹgbẹ́ kó lọ dá àwọn pípì àwọn pípì kó wa lẹ́rù ni sí owó tẹ lọ ń yá. ẹ jẹ́ ká béèrè question kan ká ṣe sọ pé àwọn leaders ká sọ pé àwọn president government officials ò sọ wọn kan pa Burkina Faso torí pé ó ń jẹ́ ká rí incompetence wọn ṣe understand kí ni irú àwọn tó ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ Igbo wọn lè má pariwo Burkina Faso wọn lè má pariwo Ibrahim Traoré kí ni nǹkan tó ṣe àwọn ọmọ Yorùbá ṣẹ́yìn gbọ́ nǹkan kan ní quarters ọmọ Yorùbá kán máa sọ̀rọ̀ nípa Ibrahim Traoré that brings ẹ wò ó di June yẹn lóyún tó ní yóò bí wọn tó pọ̀ ẹ jẹ́ ká wọ̀ wọ́n. Oh Lord, Daddy. Why are people not talking about Ibrahim Traoré? Isn't it the right thing to do? Unless we have a hidden agenda. Unless we are on false pretenses. And we don't want to tell the truth to our own fellow men. You know, it's sad. Ẹ ṣeun gan ni bàbá torí ànípẹ́ parí ètò wọn sà. Ọlọ́run ní kúrú lákàáyé sá Ọlọ́run á tún jẹ́ ká rí pẹ́. Àṣẹ. Ọlọ́run ọba á dá yín lágbà fún wa. Àmín. Ètò yìí Ọlọ́run ọba Ọlọ́run á lo ètò yìí àbí tún ìlú wa ṣe. Àmín. Ọlọ́run á lo ètò yìí àbí gbé orílẹ̀-èdè Yorùbá lárugẹ. Agbára Ọlọ́run wàhálà yóò ní já sásán. Ẹ ṣeun gan. So dádì Ọpẹ́ Olúwa níṣẹ́ gbọ́gbà tí mo kí yín ṣá akíyín lẹ́ẹ̀kan sí alàgbà Yẹmí Àkànbí ti sọ pé wọ́n ní ẹpẹ̀lẹ́ mà kọ́lọ́n bá wa tún nǹkan tá à ń sọ nìyẹn mi ò wá pariwo orílẹ̀-èdè Yorùbá mi ò wá pariwo nígbà kan rí yes mo pariwo Yorùbá nation ṣùgbọ́n nísìn ìlú ti yí orin ti change so bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn so ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni so ẹ ṣe gidi gan nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ni ọ̀rọ̀ Burkina Faso ọ̀rọ̀ President Ibrahim Traoré Ọlọ́run kó máa bá wa ṣe alátìlẹ́yìn. Àti orílẹ̀-èdè Áfíríkà àti continent Africa. Yes. As a whole, not one particular nation, it's the whole entire Africa. That's our solution. Àní tán àwa jẹ ibi tí solution gbogbo ọmọ Yorùbá wà nìyẹn àti Hausa àti Fulani àti Igbo àti Gambari àti Nupe àti anybody that's on the continent of Africa, we have a common enemy. And these people have used their religion. They also use our ethnicity. They use our diversity against us. Until we find a solution to that and repel them away out of our land, we'll be fighting a lost battle. When we repel this evil out of our land, then peacefully, without guns, without anything, we can resolve our living arrangement among ourselves. Okay, Hausa bite wani, ẹ̀yin Yorùbá bite wani, orílẹ̀-èdè Yorùbá la mọ̀ pé yín, orílẹ̀-èdè Hausa la mọ̀. At that point, that's the only way. This is the only way out. Lójú tèmi o, àìmọ̀ tẹ́nìkan bá ní better idea. They can come on show. They can come and we can discuss it and let us continue to support that idea. That's what I'm standing for. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣeun gan ni a máa ètò tèmi àníre jù báyìí lọ a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìyá wa ayé tí queen ẹ ṣé gidi gan ni o àmọ́ oore o ká tó máa lọ ju gbogbo rẹ̀ lọ ètò yìí ó dá lé lórí pé ìlọsíwájú ìdàgbàsókè àwọn mẹ̀kúnnù òun ni ètò yìí wà fún láti rí i pé bó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyà ń jẹ àwọn ènìyàn ebi ń pa wọ́n ní àwọn tí ò lè sọ̀rọ̀ àwọn tí ò léèyàn òun làwa dúró fún níbí báyìí làwa dẹ̀ máa dúró fún bẹ́ẹ̀ ni torí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn kan wà tí wọ́n ń gbé wọn lọ́lẹ̀ tí wọ́n ń filẹ̀ bora bí aṣọ tí wọ́n ti pàdánù ẹ̀mí wọn torí pé àìsàn kínkínní tí ò yẹ kó gbẹ̀mí lẹ́nu wọn òun ló sọ wọ́n di ẹni táyé tí wọ́n lọ sọ́run ọ̀sán gangan nǹkan táwa ń jà fún nìyẹn
nǹkan tá a gbàgbọ́ nìyẹn nǹkan tá a dúró dé lórí nìyẹn ó dàbí pé nìkan ń pè láti ẹ jẹ́ kí n sáré pé dádì tí wọ́n ń pè yàn. ẹ má bínú o ẹ̀yin aráalé mo ń pe dádì padà ok ẹ káàbọ̀ sórí ètò dádì akíyín dádì mi akíyín sà yes sà ẹ pẹ̀lẹ́ sà. ẹ káàbọ̀ sà. ó dà sà ẹ ṣé sà. ẹ káàbọ̀ sà ẹ ṣé thank you so much. àmì àṣẹ Èdùmàrè àmì àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ Èdùmàrè. àmì ẹ ṣé. headline tó fi alájẹ sọ nípa ti pé àwọn west àwọn ni architect Boko Haram àti Iswap which is true mi nípa àkókò yín gẹ́gẹ́ bẹ́ ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin náà ti sọ ṣe rí àwọn èèyàn wa gangan fúnra wọn wọ́n láti kọ́kọ́ decolonize both religion wọ́n láti kọ́kọ́ decolonize mind àwọn èèyàn wa even tó bá wọ west níbo làwọn west tó ti yí tiwájú is from our mind ni wọ́n ti yí tiwájú. ẹ̀gbọ́n olùkọ́ mali ni emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Only Mali ti kọ́ ni ti pẹ́. Hello? À ń gbọ́ yín lọ dáde, à ń gbọ́ yín lọ sà. Wọ́n láti ṣọ́mọ láti ṣe àwọn tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation ní ìgbà tó máa sọ pé àwọn èèyàn kan tóra wọn ní illusion káwọn èèyàn kan fẹ́ sí reality. Ṣé wọ́n ti decolonize mind àwọn èèyàn wa náà? Wọ́n ti decolonize ẹ̀. First, both religion and both nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gangan. And a lot of àwọn èèyàn gan wọ́n mọ history. Bí wọ́n ṣe gbé Nàìjíríà kalẹ̀ gangan contraction for Nàìjíríà a lot of people gan àwọn èèyàn míì ò mọ̀ wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation báwo nìyẹn ṣe possible? Báwo ló ṣe possible? Ó jẹ́ pé wọ́n kàn ń deceive àwọn èèyàn dẹ̀ ń fọ́lu wọn náà wọ́n dẹ̀ believe kó máa bá wọn gba Yorùbá nation. Àwọn ọkọ̀ tó yẹ kó kọ́kọ́ ṣe náà wọ́n ti ṣe. Ìyá Alájẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan. Èmi ọgbẹ́ kódà pé Ìsàbọ́lá Ahmed Tinubu ó dà pé sọ pé ó sọ nípa ọ̀rọ̀ Burkina Faso wípé kó má fi compare Nàìjíríà tàbí. Ẹnìkan ló type ẹ̀ ní àwọn gan tí wọ́n wà lábẹ́ ètò ni wọ́n type ẹ̀ sà. Okay, no type ẹ̀ tàbí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé ẹni yẹn. Irọ́ Bọ́lá kan sọ president kan sọ pé anybody wọn ló sign executive order pé nobody must talk about Burkina Faso's President Traoré ní Nàìjíríà pé wọ́n lock any up or something. Anybody that discusses Ibrahim Traoré, they're just afraid because one will be protest back by that's what I'm thinking is happening. So they sign executive order. But then Emmanuel Macron I don't know. Because they're guarding Nigeria seriously right now. They don't want Nigeria to fall like Senegal
They don't want Nigeria to turn its back on them like Ghana is doing. America was so afraid of, was not too happy about the current Ghanaian president right now. Oh, yeah. Over the weekend, no. Over this past weekend, there's something about the diplomat South Africa. The America for only 28 hours, 44 hours could get out. The South Africans are my joints. So there's so many things that's happening. So many things are happening. I'm praying that it's going to be for the good of Yorubas. Am I being that, sir? Okay. But nǹkan tó ní Tinubu sign ni pé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀, kò fẹ́ kán sọ̀rọ̀ nípa Burkina Faso. Nípa Ibrahim Traoré, yes. Nípa Ibrahim Traoré. Ṣé èmi máa ń sọ̀rọ̀ kan all the time? Mo máa ń sọ wípé already ó dàbí ìgbà tó máa sọ wípé ṣé kí n sọ pé APC government wípé wọ́n ti capture Nigeria completely. And wípé wọ́n ṣe democracy is just a fallacy. Irọ́, this is a dictatorship. Dictatorship lélẹ́yìn. Of course. Fundamental rights. Wípé káwọn èèyàn kan jáde wọ́n sọ̀rọ̀ ṣé àwọn èèyàn wá lọ́rọ̀ wọ́n tó lè sọ mọ́. Àbí. Ẹni nǹkan tó ń pè ní slavery eléyìí náà, eléyìí ò kọjá slavery náà, complete slavery eléyìí. Wọ́n ti capture àwọn èèyàn completely. Even ìgbà àwọn military gan-an, àwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀ náà, ìgbà àwọn military, àwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀. Anybody tó bá ń compare ẹni tó tá àdúrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó fẹ́ máa compare tó sọ pé kó máa compare Nàìjíríà pẹ̀lú Burkina Faso ẹni yẹn ọmọ nǹkan tó ń sọ náà ṣé ọ̀rọ̀ compare là ń sọ yìí ni wípé kó máa compare ṣé àwọn ènìyàn ò rí gbogbo ìlúgan ṣé Nàìjíríà gan ti tán pátápátá kò sí Nàìjíríà mọ́. Kò sí Nàìjíríà mọ́. Thanks to Barack Obama and Hillary Clinton. Yeah. Ṣé ọ̀rọ̀ wa lè yẹn ń sọ? Ẹni tó ń tàdúró nǹkan bẹ́yẹn tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn nìyẹn mi ò pẹ́ ẹnìyẹn kò ní làákàyè rárá mi ò pé mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Irú wọn náà máa ń gbé irú wọn náà máa ń ní PhD o. Pé kó máa compare ọ̀rọ̀ kò dé. Àwọn sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ wa nìyẹn tàbí pé kó máa compare ìgbà wọn ti compare. Burkina Faso how old is Ibrahim Traoré? 37 years old. Ó lè ṣe the right thing fáwọn èèyàn. Ó ń ṣe fáwọn aláàgbó ẹ̀. Just like ẹ̀wọ̀ Singapore ń gbà yẹn. Singapore up till now population Singapore èrò pé 7 million. Singapore àti Malaysia jọ wà papọ̀ ń gbà yẹn ní. Ìgbà tó ń lé àwọn Singapore kúrò ní parliament. Wọ́n lọ máa ṣe tiwọn but wọ́n ní good leader tó ní vision nǹkan yóò leader tó ní vision tó mọ nǹkan tó ń ṣe ó dẹ̀ kó àwọn aráàlú ẹ̀ papọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ from scratch ẹ wá wo Singapore lẹ́yìn the best airline in the world Singapore ló ní the best airport in the world Singapore were doing fine Singapore ń bẹ̀ yẹn. Àjòjì tó gbèrò bá àjòjì lè ra aṣọ kó fẹ́ ra ilé síbẹ̀. Tọ́lìsì náà wà lára kan tó fi ń gbéra. Ìgbà wo ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ léyìí 65. Wọ́n ní lídà tó rí ẹgbẹ́. Tó mọ nǹkan tó ń ṣe tó ní vision. Ẹ wò yàrá jẹ́ máa bá aṣọ yìí lọ. Ẹ ṣe. Ṣó wa ni àdìjọ ní ni dádì ẹ ṣé gan ni ẹ pẹ́ fún wa sà ẹ ṣé àdúpẹ́ sà. Ìyálájẹ ẹ mọ nǹkan tí Ibrahim tó ṣe tó jọ mi lójú tí mo sọ wọn pé these people will not fail. Ọlọ́run mọ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́ sí. Ẹ mọ̀ tí Ibrahim ṣe
Ibrahim kí Traore. ló ṣe sí. Just recently I discovered pé ṣẹ́rí ó ti wò pé wọ́n lè pé àìmọ̀ wọ́n lè rí òun pa. If you tell me pé it's not about himself. This guy, he has sacrificed himself. Ó ní Bíbélì pé ó ní ẹ fi ara yín kalẹ̀ bí ẹbọ ààyè mímọ́. You know, ó ní set yourself aside a living sacrifice unto God, a workman that need not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. This man is not only about himself. What he did. Ó ti ní àwọn bíi méje kan tá tora wọn jọ Ọlọ́run ló mọ irú ilẹ̀ tẹ́jọ́ mu pé àìmọ̀ tó bá rí mi pa ìwọ ni wàá bọ́ síbẹ̀. And you continue the same. Usually, these people, they don't know what they're dealing with. France and America, they do not know what they are dealing with. Because it's not about Ibrahim Traore. Oh, can you hear your favorite so because a man shot a man sorrow. Man short or a man so. I'll pay attention to the words that people use. Oh, he said something at one point only if I'm not there, only the next person is doing the same thing. And the next person after that. And the next one after that. These people have they don't even know where to approach this guy. So Ibrahim Traore is the face of this struggle today. He is not alone. And they are not in the same place at the same time. They are in different places just because one will pay àìmọ̀ tabaṣe mistake tabaṣe ṣì mú kan balẹ̀ nínú wa. Ẹ jẹ́ ká máa wòran bọ̀. Eléyìí Áfíríkà ti lọ́nà ọkọ̀ eléyìí ti ṣí lágbára Èdùmàrè. Àṣẹ. Ọlọ́run sì lọ́wọ́ sí torí pé Ọlọ́run lọ́wọ́ sí ni kì í ṣe nítorí pé ìmọ̀ ẹnìkan. Ẹ ṣé gidi gan ni sà. Ẹ kú ohùn ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ láti àárọ̀ ojú òní tì yín láéláé. Ẹ bá mi gbé gbòòsà fún bàbá ẹgbẹ́ wa nígbà ká tó parí ètò sí èní ṣùgbọ́n ká tó máa lọ àkọ́kọ́ mo adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin aráalé adúpẹ́ nítorí pé a pè yín ẹ jẹ́ wa adúpẹ́ ẹ kú gbogbo gbà pé bá a ṣe ń pè yín ẹ ń jẹ́ wa táyìn náà bá ti ń pe Ọlọ́run báyìí kẹ́ tó pè tán ó máa dá yín lóhùn ní ẹgbẹgbẹ̀rún ní ọ̀nà ẹgbẹgbẹ̀rún ni lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tì yín lágbára Ọlọ́run lágbára Èdùmàrè mo rí ẹnìkan níbí báyìí tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ alàgbà tàbí ìyá wa bàbá wa tàbí ìyá wa Dayọ̀ Ọláìtàn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣé gidi gan ni so akínyìn o ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ ká tó wá máa lọ ẹ lọ sí orí YouTube channel wa ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ìdí ni pé mo ṣe sọ fún yín àwọn aláyébàjẹ́ kan tí wọ́n ti bà Facebook wọ́n ti kọwọ́ bọ̀ wọ́n ti bàjẹ́ pátápátá ni ẹ bá mi lọ síbẹ̀ Ìyálájé Global Talk Show Ìyálájé Global Talk Show ẹ lọ bá mi subscribe níbẹ̀ kẹ́ like kẹ́ share ẹ máa rí aago kékeré kan báyìí níbẹ̀ ẹ turn ẹ̀ on èyí tó túmọ̀ sí pé ìgbàkúgbà tá a bá jáde ẹ máa lè darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ bá wá kúrò ní ọ̀dọ̀ mi ẹ bá mi yà lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi Dr. Michaela ẹ bá mi ṣe bákan náà ẹ subscribe kẹ́ like níbẹ̀ bákan náà adẹ̀gbáládùúrà pé gbogbo ọwọ́ tẹ́ fi ń ṣe léyìí gbogbo ohun tó dára téèyàn ń ṣe láyé ẹ máa fi ọwọ́ yín ṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tì yín lágbára Èdùmàrè àdúrà wa nǹkan tá a dúró fún ni bí mo ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan lọ ilẹ̀ Yorùbá ìdàgbàsókè fún gbogbo ìran aláwọ̀ dúdú torí èní yìí kọ́ torí ọ̀la ni mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run máa fún wa ṣe ìyẹn ìkejì mo fi àsìkò yìí ẹ ṣé mo fi àsìkò yìí mo fi kí bàbá ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi àtàtà pé ẹ ṣé gidigidi gan ni ẹ kú gbogbo gbà ẹ kú kó lè dára mo gbà ládùúrà pé ojú òní tì yín láéláé ẹ má jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín o ẹ ní ṣe wàhálà fẹ́lòmíràn jẹ ilé yín ò ní di ilé onílé aya yín kò ní di aya láya àwọn ọmọ yín wọn ní di ọmọ ẹlòmíràn lágbára Elédùmarè ẹ̀yin tẹ́ ṣe wàhálà náà lẹ máa jèrè ọwọ́ yín nígbà tí àsìkò bá tó ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ mo mórè o ojú òní tì yín láéláé ẹ bá mi kí mọ́mì dáadáa àti handsome young man mi àti àdúrà kétì mi máa já ẹ ṣé gidigidi gan àwa dúpẹ́ lẹ́ni yìí fún àwọn ọmọ lọ́jọ́bí àti kí dókítà àbúrò yín àti kí wọ́n síwájú medical doctor a kí wọn lẹ́ẹ̀kan sí bẹ́tí yín bá ń já ní orí ìkànnì mi ń bíbà yìí láti ń kí yín o ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ọjọ́ láyé láti fi parí ètò
ẹbí mi èèyàn mi CEO Mary Jo Foundation lẹ́ẹ̀kan sí atúnkìyìn o ẹ̀mí ya ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé àṣeyí ṣàmọ́dún lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àní wá yín tí o àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ lágbára Èdùmàrè lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin aráalé adúpẹ́dúpẹ́ o amóore o amádìjọ ní àjọṣe pẹ́pẹ́pẹ́ láṣẹ Èdùmàrè ìpàdé wa tún di ọ̀la ní dédé aago 9 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dádì ẹ bá wa kí àwọn aráalé náà ká tó máa lọ sàn. ẹ ṣeun ó kí gbogbo alẹ́ kan sí pé ẹ ṣeun ẹ kú àdúrótì àdúpẹ́ ìfẹ̀tẹ̀ ní Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín ẹ̀ ní tání kan ṣàyè títí ìgbà tọ́lọ́ á tún pàdé kọ́lọ́run kó ṣọ́ wa ayọ̀ wa kó pèlé inú wa kó máa dùn gbogbo àdáwọ́ lé kó yọrí sí pé mo dé tún á lo àkókò yìí láti sọ fún alàgbà ayẹni àbí yẹmí tó bá fẹ́ yẹmí akọni àjọ máa ń pé àwọn bàbá ló máa ń pálówe pé a máa ń pé gbọ́n ni a kì í pé gọ̀ bẹ́ẹ̀ tá a bá lè ṣe ètò ó lè má jẹ lórí ìkànnì dẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wá sórí bí tó wáyé pé bòmí náà ni bọ̀tọ́ wáyé pé orí bí náà á da a lè create a Zoom. Let us talk, let us brainstorm, let us see where I'm wrong, where you're wrong, or where, or how we can say what the problem is on our continent and in our nation. And let us reason together let us provide solutions to them, just so that we don't just condemn what people are saying or take force what people know to be true. Kíṣẹ́ ti jà kíṣẹ́ ti bínú ká lè ní ìmọ̀ ni àwọn tó ń kọ́ fánà mọ́ wọ́n ń kọ́ ìmọ̀ sí ni àwọn tó ń kọ́ ìkọ́ ẹgbẹ́ àwọn mùsùlùmí wọ́n ní pé àwọn tó bá ní ìmọ̀ they study to gain knowledge. Let us learn from each other. So making it it's a challenge that we should have a debate, honest, civilized debate on facts and on the facts that are, and then let us provide solutions to our problems, the peculiar problems as we see them. Ọlọ́run fún wa ṣe o. Àmín. Fún wa ṣe àbíṣe lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣe ìyàlájẹ mú kí ẹ kú jẹ́ kò ní sí ìpínlẹ̀ ìpínlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Àtọ́jú yín. Àmín ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ bá mi kí gbogbo lé sà. God bless you sà. Ẹ̀yin aráalé ó dòwúrọ̀ o. Ẹ ṣé gidi gan ni. Òkè kúlùkù ìbọn bá ní ọ̀ṣà àbárí ìkóṣù ní bàbá wọn ní ológun. Ológun ò ní kéré ọ̀sẹ̀ àbárí ọ̀gọ̀jẹ̀. Ìjọba ní gàgà, ìjọba tẹ́tọ̀ sàbárí, ìjọba ní pé ilé ẹjọ́ ránṣẹ́ kúlùkù. Àgbò dúdú la fi bọ̀ ṣàbárí. Ewúrẹ́ dúdú ni wọ́n fi ológun. Ẹni bèrè kọ́ gbówó, wọ́n mọ̀ bá tàbí kòkòrò tó bá dọjọ́ òkú. Ọmọ wípé èèyàn tí bá tí ó bá gbé sàtì wọn ni kó múra lẹ́ẹ̀dógún ni oríṣiríṣi iṣẹ́ ẹ̀rọ pálá ọ̀pọ̀ àwọn sàtì ọmọ òkun rọ́gẹ̀ ológun ò ní kéré ọ̀sábàárì ọ̀kọ̀jà tí ó bá ní kájà kájọ ránṣẹ́ sọ̀sábàárì tó bá ní kiri kájọ ránṣẹ́ pológun òṣà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn lábọ̀ wọn ní sàtì ilé wọn ní bá bọ̀ wọn bá sábàárì wọn bá gbára ilé wọn bá